सुरू करायचंय का? Parikar madam. So Parikar madam. Desai madam, we will start in 1 or 2 minutes. Okay. Yeah, sure. Yes, okay, ma'am. Parikar madam. Hello, Damne ma'am. Yes. Damne ma'am, there was a request if we could make Desai ma'am also as a co-host, so that in case if I, lose connection, so the meeting won't end. Otherwise, it seems that the meeting ends. Yeah, I will make her. Yeah, please. There are less chances, but you never know, na? This connection is unstable. Yes, I will surely. Yeah, please, ma'am. Madhavi ma'am, I have sent the YouTube live link over here. Okay. Yes, in the chat box, it seems. Yeah, it's in the chat box. Karikar ma'am has not joined us yet. She was there, right? Yeah. Now she doesn't seems to be there. Lateral portal. Karikar ma'am will be joining in 2 minutes. Desai ma'am. Yes, Sorry ma'am. for the trouble. Karikar No, ma'am ma'am, will it's join okay. in 2 minutes. Yeah, sure, She ma'am. has Sure, some ma'am. network issues. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We'll start the lecture when she's been admitted. Okay, ma'am.
दामले मॅम Yes. सुरू करूया. Yes, yes, ma'am. We can start the lecture. दामले मॅम Yes, ma'am. We can start the lecture. Okay. So shall I start? ओके मॅम. Uh, Good afternoon, everyone. And oh, good afternoon, all. Ma'am, voice break. voice break होतोय का? हा, आय गेस कार्यक्रम मॅमचा व्हॉइस ब्रेक होतोय मॅम. हा. कारेकर मॅडम तुमचा हॅलो मॅडम. हा. सॉरी कारेकर मॅडम आता जॉईन होता येत नाहीये. शी विल जॉईन आफ्टरवर्ड्स. Okay, ma'am. Yeah, we will start with it. Dear students, as you are all aware that we have additional credit lectures for us. We have some additional credit courses, that is human rights and cyber security for the postgraduate courses. So today we are having with us Vaishnavi Desai ma'am from Modern College. She will be conducting lectures on human rights. I welcome you ma'am on behalf of Garware College, and I request you to deliver lectures to the students. I also request you to introduce yourself briefly to the students. Thank you, ma'am. Yeah. Yes, thank you so much, ma'am. Thank you so much. Okay, first of all, it's a great opportunity. Thank you so much for. Okay, thank you so much for inviting me for delivering the lecture. I am Vaishnavi Subhash Desai. I basically come from Satara, but presently I'm working in Modern Law College as an assistant professor. And I would like to deliver the lecture. We will be starting with the human rights. I hope, like in the last lectures, you had been gone through the introductory part, like what exactly is the concept of human rights, along with the vulnerable groups. Are you people aware of what exactly is human rights? Yeah, just a short thing. Like I would like to have a nice like कम्युनिकेशन वाईज थोडं जायला पाहिजे की क्वेश्चन्स विचारले तर आन्सर्स एक्सपेक्टेड आहेत, बिकॉज टॉपिक खूप छान आहे आणि जनरल टॉपिक आहे. आपल्याला ह्याच्याबद्दल आधी लेक्चर झालेला आहे, त्याच्यामुळे नॉलेज असण्याचे चान्सेस जास्त आहेत. हॅलो. हा, मानवी अधिकार, मानवाचे अधिकार. या ओके. सो व्हॉट एक्झॅक्टली आर दोज, म्हणजे काय आहे एक्झॅक्टली मानवी अधिकार म्हणजे काय? मानवी अधिकार म्हणजे मानवी स्वातंत्र्य, म्हणजे ज्याच्यामध्ये सर्व मूलभूत जे काही अधिकार असतात, जसं की अन्न, वस्त्र, निवारा हे आता मूलभूत आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त पण ज्या काही त्याला राईट्स मिळले पाहिजे ते सगळे ह्युमन राईट्स मध्ये येतात. ओके, ग्रेट. ओके, सो बेसिक. हॅलो. हा, बोला मॅडम. हा, म्हणजे स्वतंत्रपणे एका जागेवर येऊन दुसऱ्या जागेवर फिरणे असे, किंवा बोलण्याची मुभा, स्वातंत्र्य, अशा बरेच गोष्टी असतात. तर इथपर्यंत माहित आहे. पुढे तुम्ही डिटेल सांगू शकता. Okay, great. So introductory, like studying the introductory part, I would like to just introduce you like the concept of human rights. Basically, human rights ही जी concept आहे, that is म्हणजे आपण human beings आहोत म्हणून आपल्याला आपले जे अधिकार लागतात, that is known as the human rights. Okay, they are not like granted by any states. They are universal rights which are like inherent to us, regardless of our nationality, our sex, then national or ethnic origin, then it might be religion, language, or any other status.
Basically, they range from most fundamental, like the right to life, like the right to live with dignity ahe, then the right to food, education, work, etc. So can anybody moreover tell me the difference between the human rights and the fundamental rights? Yes, ma'am. I want to tell. Yeah. Human rights are inherited by nature, and we can say that they are natural laws, while fundamental rights are provided by states to the human being to develop them multilaterally. Okay, great. Very well. Okay, so the reason for asking this question was because as you have been already dealt with the detailed concept of what human rights were in the last lecture and the previous lectures which happened to you, today in today's lecture and today's sessions from starting on today onwards, we are going to deal with the human rights in the Indian context. So we will be studying about the Indian Bill of Rights, like त्याचं ओरिजिन कसं होतं ह्युमन राईट्सचं विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. त्याच्यानंतर गांधीयन कॉन्सेप्ट आहे, महात्मा गांधींनी दिलेली सर्वोदयाची जी कॉन्सेप्ट आहे त्याचं विथ रेफरन्स टू द ह्युमन राईट्स एक्झॅक्टली काय कॉन्सेप्ट आहे, ती प्रिन्सिपल काय आहे त्याच्याबद्दल आपण स्टडी करणार आहोत. मोर ओव्हर कॉन्स्टिट्यूशन, आपलं संविधान जे आहे त्याचं इंट्रोडक्शन आहे किंवा त्याच्यामध्ये असणारे आपले जे फंडामेंटल राईट्स आहेत, डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स आहेत, फंडामेंटल ड्युटीज आहेत आणि प्रिएम्बल. With all these Indian context things, we are going to study about the human rights. Okay, I hope I'm absolutely like available, audible आहे व्यवस्थित सगळ्यांना, काही आवाज वगैरे ब्रेक नाही होते. Hello? Yes, ma'am. Yeah, Yes, okay, great. So let's start now. Yes, ma'am. Now, basically, okay, so as we saw, like, yes, तुम्हाला concept आहे, माहिती आहे human rights basically काय आहे. So this concept of human rights, it is not new in India. It is an inherent part, like we said, that it is a socio-economic and cultural life in case of Indian society. There have been like number of religious, literally, social and philosophical texts in the ancient times till the modern times, which advocated the concept based on the duty, which was in contrast of the Western culture of the rights. So it was after our independence, after we have granted the independence, the framers of the constitution, who had taken into consideration all the Eastern and the Western philosophies for the development of the human rights concept to suit according to the needs of the Indian polity. So main thing when we are studying about the human rights, it's not only the concept, but how is it applied in case of Indian context. आता इंडियामध्ये इट्स नॉट लाईक न्यू कॉन्सेप्ट किंवा मानवी अधिकार हे नवीन आहेत असं तर नाही. आपल्याला संविधान जेव्हा मिळालं तेव्हा आणि त्याच्या आधीपासून अगदी एन्शियंट टेक्स्ट मध्ये सुद्धा. No, the screen has not been shared. Okay, like from ancient times also, there have been certain instances regarding the rights. There are normal, typical rights, human rights of every individual. So talking about the Indian constitution, studying about the human rights in our Indian context, it is the Indian constitution, आपलं संविधान आहे, which is compared at the international level with the Universal Declaration of Human Rights. That is known as the UDHR. Okay, which was ahead of bifurcating civil rights असतील, political rights असतील, economic आहेत, social आहेत आणि cultural rights आहेत. सो आपण आजच्या सेशन मध्ये जे डील करणार आहोत दॅट इज द राईट्स, ह्युमन राईट्सची जी कॉन्सेप्ट आहे ती, इंडियन बिल ऑफ राईट्स, कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये जे फंडामेंटल राईट्स आहेत ते कम्पेअर्ड टू द युडीएचआर. युडीएचआरच्या अंडर आता ह्युमन राईट्स आपण बघतो की एक जनरल कॉन्सेप्ट आहे की ज्याचं रेकग्निशन इंटरनॅशनल लेवलला आहे. Whereas when we talk about fundamental rights, it is given by the respective constitutions. Okay, so we will be also studying about the differences or about the comparison which is done under the Indian Constitution compared to the Universal Declaration of Human Rights, along with the covenant upon the political and social rights also. Okay, now starting with the Indian Bill of Rights. Now ancient आपण जसं बघितलं की ancient times मध्ये सुद्धा there have been instances, witnesses की human rights चं होतं. सो लिगल आणि बाकीचे टेक्स्ट जर ancient वेचे बघायला गेले आणि इवन इन द मिडल इंडिया, इट विटनेस्ड ड्युटी ॲज द प्राईम कॉन्सेप्ट
for the augmentation of rights. Okay, through the legal tenet known as dharma. आपलं धर्म काय आहे त्याच्या बेसिसवरती आपण मनुस्मृती वगैरे ह्याच्या कॉन्सेप्ट बघतो, त्याच्यानुसार धर्म ह्याच्याबद्दल किंवा ड्युटी काय आहे दॅट कन्सिडर विथ रेफरन्स टू दी यू. हॅलो Hello, ma'am. या Ma'am, I'm from Kerala, so I couldn't understand the language Marathi. Okay, so it should be purely in English because there are many people who are like Thank you, ma'am. preferring Marathi also. Okay, fine. It's okay, ma'am. Thank you. Yeah, sure. Okay, so talking about the concept that dharma, which comes from ancient times, the arrival of the foreign rurals, then we can also talk about the Britishers, the divide and rule policy, which was brought into consideration, which provides a disastrous results for the promotion and protection of individual rights in the modern period. Now, it was before the independence in India, where there were colonial masters. Now, colonial masters, when this concept comes, it was known as the dominant position, which was there. Okay, now it was necessary ki he je kai colonial masters hote. Okay, so to drive them, manje to remove them from the country, it was necessary. And so in the year 1885, it was the Indian National Congress which was established. Not only Indian National Congress, but along with that, there were number of movements which had been initiated कशासाठी, to release the people from the bondage of the colonial rule and to restore की ते जे individuals आहेत, humans आहेत, they also have their own rights at every level to protect the human rights. So among these various movements, there was one movement known as Purna Swaraj and the Home Rule movement, which mainly focused and highlighted for the development of Indian Bill of Rights. आता ह्या with respect to this Indian Bill of Rights, necessity काय होती for the Bill of Rights? It was because there was the suppression, the oppression done upon the people, the rights, the humans were bonded slavery मध्ये जात होते आणि त्याच्यामुळे त्यांचे rights preserve करणं, protect करणं, it was very much important. And for that purpose, various movements, आपण जसे बघतो की खूप सारे movements they have been taken place to give the people recognize themselves having their own human rights, among which that was the Purna Swarajya and Home Rule movement, which mainly focused for the development of Indian Bill of Rights. Now, this is all we are talking before the Indian Constitution. Okay, so in this regard, a report was prepared by Mr. Motilal Nehru in 1928. ज्याच्यामध्ये he had provided certain rights ki they were conferred upon the Indian subjects by British colonial masters. Since the Britishers were the rulers at that time, the rights which were given in this Indian Bill of Rights in the year 1928, the report was prepared by Nehru, and certain rights were given ki je confer Indian subjects varti hote, but kona through hote, it was through the British colonial masters. So the rights that were enumerated, म्हणजे जे त्या रिपोर्ट मध्ये होते, rights जे दिले गेले होते, they were popularly referred to as the Indian Bill of Rights. Okay, so in a way, this Indian Bill of Rights, it is known to have a significant consideration because कॉन्स्टिट्यूशन, आपलं संविधान जेव्हा कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीने ड्राफ्ट करायला घेतलं तेव्हा ह्याचा रेफरन्स घेणं गरजेचं होतं, बिकॉज इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम देयर वॉज समथिंग ब्रॉट इन टू रेकग्निशन to deliver the humans that they have the protection, the rights, the interest to be protected. Okay, so the rights which were given in the Indian Bill of Rights, that was all the powers of the government and even the authorities, that may it be legislative, may it be executive or judiciary, the हे जे powers आहेत from all the government that derive from the people. Okay, and then these powers shall be exercised in the Commonwealth of India through various organizations which were established by or under in the due process of this constitution, that is for right to democracy. So this was basically the first thing which was brought up by the Indian Bill of Rights for the first time.
ओके, आय विल डू वन थिंग, दोज हू आर नॉट लाईक कम्फर्टेबल विथ इंग्लिश, मी मराठी पण ट्राय करते त्या गोष्टी, फक्त फार रिपीट नाही करू शकत. काही अडचण आली तर यू कॅन जस्ट आस्क इट ॲट द लास्ट. ठीक आहे. So basically now as we are talking about the first thing, it is the right to democracy, lokashahita adhikar, because it was not only the government, all the powers regarding the government, but also the organs, that is the legislative, executive and the judiciary. त्यांचे जे पॉवर्स आहेत दॅट इज कंपल्सरीली दे वर टू बी कमिंग फ्रॉम दी पीपल. ओके, आणि ते ह्या राज्यघटनेनुसार अथवा किंवा बाकीचे जे काही संस्था आहेत त्यांना ते कोणापासून मिळाले पाहिजे, तर थ्रू दी पीपल दे शुड बी गेटिंग. सो इट वॉज द राईट टू डेमोक्रेसी विच वॉज ब्रॉट अप इन फर्स्ट टाइम इन द इंडियन बिल ऑफ राईट्स. सेकंडली, it was the no right to life and liberty, where any person, कोणीही माणूस असेल, मनुष्य असेल, he should not be deprived of his liberty, or nor he shall be deprived of his dwelling or property to be entered or confiscated, which is in accordance with the law. म्हणजेच काय, त्यांनी ह्या राईट मध्ये त्यांनी काय सांगितलं होतं की अकॉर्डिंग टू दी लॉ, ज्या काही म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू दी लॉ जे काही स्वातंत्र्य आहे, व्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, राईट टू लाईफ आहे, राईट टू लिबर्टी आहे, किंवा एखादी संपत्ती आहे, किंवा एखाद्या ठिकाणी प्रवेश करण्याचा जो अधिकार आहे, सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी इन अकॉर्डन्स विथ दी लॉ, आणि ते कुठल्या माणसाचे तुम्ही काढून घेऊ शकत नाही. सो ऑल दी टायटल्स जे त्यांच्या पर्सनल प्रॉपर्टीशी रिगार्डिंग किंवा प्रायव्हेट प्रॉपर्टीशी रिगार्डिंग होते, जे लॉफुली एक्वायर्ड होते, लिगली एक्वायर्ड होते, all the titles to the private and personal property which were lawfully acquired and enjoyed at the establishment of the Commonwealth were guaranteed. Secondly, which was known as the right to life and liberty. Okay. Third right was regarding the freedom of conscience and freedom of free profession, practice of religion, subject to the public order and morality. Okay, which was granted to every individual. That is, नैतिकतेच्या अधीन राहून प्रत्येक व्यक्तीचा जे काही सत्सद विवेक बुद्धीला तसंच त्याच्या व्यावसायिक किंवा धर्माशी रिलेटेड जे स्वातंत्र्य आहे ते त्याला अकॉर्डिंग टू द लॉ, की सोशल किंवा मोरालिटीच्या अगेन्स्ट न जाता जे त्याच्या धर्माशी रिलेटेड जे राईट्स होते ते त्याला मिळणं गरजेचं होतं, ते स्वातंत्र्य असणं गरजेचं होतं. Moreover, it also gave the rights that all the citizens in the Commonwealth of India have the right to free elementary education without any distinction of caste or creed in the matter for admission in that educational institutions which were maintained, the educational institutions which were established, which were maintained and aided by the state, and that these rights would be enforceable as soon as due arrangement will be made by competent authority, provided there was an adequate provision regarding that the state shall be making certain conditions, certain environment for impairing public instructions in the primary schools to the children of members of minorities of considerable strength in population through medium of their own language. म्हणजेच काय, आता more getting on to the next right, it was regarding the right to education. Right to education which was given with respect to कुठल्याही फॉर्मचं डिस्क्रिमिनेशन नसलं पाहिजे. म्हणजेच काय, त्याच्यानुसार की लाईक आपण बघतो आता, जर आपल्याला माहित असेल तर 6 ते 14 वर्ष वयाच्या सर्व लहान मुलं जी असतात त्यांच्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करता जे राज्याने मोफत व सक्तीचे शिक्षण जे आपल्याला दिलेलं आहे, तो राईट जो आहे दॅट इज नोन ॲज द राईट टू एज्युकेशन विच कम्स. ओके, सो अकॉर्डिंग टू इंडियन बिल ऑफ राईट्स दिस राईट वॉज गिव्हन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट आहे, क्रीड आहे. म्हणजे ऍडमिशन्स जे होतात एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्सला, आता हे एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स म्हणजे कुठले, विच मे बी मेंटेन्ड और एडेड बाय दी स्टेट, फंडिंग विच विल बी गिव्हन बाय दी स्टेट, आणि हे जे राईट्स आहेत दॅट शुड बी एन्फोर्सेबल बाय दी कॉम्पिटंट अथॉरिटी.
Okay, so these were the rights which were given by the Indian Bill of Rights regarding the right to education आहे, right to democracy आपण बघितलं, right to life and liberty आहे, then it was right to religion, then it was right to freedom of expression of opinion, as well as right to assemble peacefully without any arms to form associations or unions, which was granted or which was guaranteed by this Indian Bill of Rights. Now moving further, these were the main common rights. आता हे जे rights आहेत, you need to just remember them, because when we will be studying under the Indian Constitution the concept of fundamental rights, all these rights shall be comparable under the Indian Constitution fundamental rights. Okay, so थोडे तुम्ही ते लक्षात ठेवायचा प्रयत्न केला. Now moreover, citizens की त्यांना इक्वालिटीचा राईट असणं गरजेचं होतं. All the citizens, they are equal before the law and they have equal civic rights. It was also given by the Indian Bill of Rights. Then there shall be no any penal law, whether substantive or procedure, anything of the discriminative nature. म्हणजेच काय त्यांनी काय सांगितलं होतं, त्याच्या म्हणजे ह्या भेदभाव करणाऱ्या कोणतीही मूलभूत किंवा जी काही डिस्क्रिमिनेटिव्ह नेचरचा जो काही लॉ असेल तर तो नसावा. इट वॉज गिवन अंडर द इंडियन बिल ऑफ राईट्स. Moreover, it was also given की there shall be no state religion for the commonwealth of India. म्हणजेच सर्व धर्म समभाव, सेक्युलरिझम ही जी भावना होती ही सुद्धा त्याच्यात मांडण्यात आली होती. No corporal punishment or other forms of punishment involving torture or any kind shall be lawful. Many such rights were given under the Indian Bill of Rights. Now, these all things are talked about the ancient concept of the human rights in the Indian context. So when you study about the human rights, when you have dealt with the concept of human rights, when comparing it under the Indian context, the 1928 पासून किंवा अगदीच इंडियन नॅशनल काँग्रेसचं जी एस्टॅब्लिशमेंट झाली त्याच्यानंतर जेव्हा हे इंडियन बिल ऑफ राईट्स आलं तेव्हापासून there was a recognition for the human rights in India. Okay, so many rights are given under this, but maximum ह्यातल्याच गोष्टी जेव्हा संविधान आपलं जे ड्राफ्ट करण्यात आलं होतं तर ह्यातल्याच गोष्टी ज्या गरजेच्या होत्या तेच राईट्स फंडामेंटल राईट्स म्हणून आपल्या संविधानाच्या अंडर दिलेल्या आहेत. दॅट वी आर सपोज टू स्टडी इन द फर्दर पार्ट. नाउ मूव्हिंग फर्दर विल गो ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदय. तो सर्वोदय ही कॉन्सेप्ट काही माहिती आहे का? कधी म्हणजे आपण आधी कधी शिकलाय किंवा जस्ट एखादा आर्टिकल वगैरे वाचलाय? कुणाला माहिती आहे का सर्वोदय म्हणजे काय? महात्मा गांधींची ही जी मुवमेंट होती तर ती कोणाला माहिती आहे का? ही जी संकल्पना होती ती काय होती एक्झॅक्टली? सर्वांचा विकास. ओके. Anyone else? Yes, ma'am. Yes. सर्वोदय ही संकल्पना महात्मा गांधींनी मांडली होती. त्याचं असं होतं की जाती धर्म काही न पाडता, उच्च निच्चता न पाडता, स्त्री पुरुष न पाडता सगळ्या जणांचा सर्व म्हणजे त्यांचं उत्थान करणे हे सर्वोदयाचं पहिलं उद्दिष्ट होतं. Absolutely. Okay, thank you so much. Okay, so basically when we talk about this concept, the meaning of Sarvodaya, it comes from two words that is known as Sarva आणि Udaya. Okay, so Sarva म्हणजे सगळं आणि उदय म्हणजे विकास. So Sarva or it means like all and Uday means rise. That is all rise. Sarvodaya means basically the universal upliftment of all. So Mahatma Gandhi was the person who firstly coined this term in the year 1908 while translating the work of John Ruskin's tract on political economy unto this last. So this concept, the movement, this principle of Sarvodaya was given by Mahatma Gandhi in the year 1908. Now Gandhi had employed this term in order to give a modern basis to the ancient Indian philosophy of Sarva Dharma Samabhav, then it was Samanta, and it was Sarva Bhuta Hita. Conceptually, when we talk about this philosophy, तो सर्व धर्म समानता किंवा सर्वभूत आहेत ह्या एकदम ancient times आहेत. ओके, ancient concepts आहेत.
मग त्यांना मॉडर्नाइज करून किंवा लोकांचं कल्याण शांततेने पीसफुल मॅनरनी कसं करण्यात येईल त्याच्यानुसार ही सर्वोदयाची कॉन्सेप्ट महात्मा गांधींनी आणली. थोडक्यात काय तर गांधीजींनी काय सांगण्याचा प्रयत्न केला की अहिंसा, नॉन व्हायलन्स was the main basis, was the main principle behind this सर्वोदया मूवमेंट. गांधीजींचं हे जे तत्व होतं हे अतिशय लोकप्रिय झालं आणि त्याच्यानंतर अगदीच जगभरात वी कॅन से किंवा अगदी देशातील अनेक जे काही नेते होते त्यांनी हा जो सर्वोदयाचा जो प्रिन्सिपल होता किंवा अहिंसा जो मेन आपण बोलतो की नॉन व्हायलन्स आहे त्याचा प्रसार केला. So it is not only like in India, but जगभरात, overall in the world, universally, समकालीन किंवा मानवाधिकार, when we talk about the human rights, it is this concept which is taken into consideration. So the philosophy of this Sarvodaya, it aims at achieving the welfare of all these sections. As one of our students stated, like it is welfare of everyone, of the people of the polity, with aid and assistance which is given at the social level, economic level, and also by the legal institutions. And these all things are done in a peaceful manner. So Gandhiji referred to this as ahimsa, manje non-violence. This principle had become very popular. It propagated by a number of leaders in India, and it also became the cornerstone for a number of contemporary movements regarding the human rights across the world. Now let's talk about the foundation, like how did this movement come into existence? Gandhiji had laid the foundation of Sarvodaya movement on the principles truth, non-violence, and love, which has the eternal value. So basically this concept, when we talk about, it became the fundamental principle of freedom of movement in India. Amongst various other statesmen like Acharya Vinoba Bhave आहेत, जयप्रकाश नारायण आहेत, दादासाहेब धर्माधिकारी आहेत, मग शंकरराव देव आहेत, के जी माशुवाला आहेत, एक्सेट्रा, हे जे काही आपले एमिनंट जे नेते होते, they pursued this path of philosophical objects. They pursued this principle of Sarvodaya even after independence. द ग्रामदान आणि भूदान मुवमेंट्स जे काही आचार्य विनोबा भावेंनी चालू केल्या होत्या ह्या खूप म्हणजे प्रसिद्ध झालेले मुवमेंट्स आहेत, जे मेन कशासाठी किंवा व्हॉट इट एम्ड फॉर, इट वॉज रिगार्डिंग दी लोकप्रिय का झाले तर जे काही कायद्यानुसार जे काही पीसेंट वर्कर्स होते किंवा लँडलेस जे लोक आहेत त्यांच्यासाठी लिगल सँक्शन किंवा त्यांचं वेलफेअर होणं गरजेचं होतं. आणि सो when we talk about this Sarvodaya movement, it basically states, it gives the principles not only of non-violence but also truth and love, which has an eternal value. आणि हेच जे प्रिन्सिपल्स आहेत ते लक्षात घेता बाकीचे जे काही नेते आहेत त्यांनी हे आपल्या अंगी घेऊन सर्वोदयाची ही जी मुवमेंट होती इवन आफ्टर आवर इंडिपेंडन्स ती चालू ठेवली. लाईक फॉर एक्झाम्पल त्यांनी दिलेलं आहे की ग्रामदान मुवमेंट आपण जसं बघतो किंवा भूदान मुवमेंट आहे की जे आचार्य विनोबा भावेंनी चालू केलं होतं. पॉप्युलर मुवमेंट्स एम टू अचीव दी कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेअर ऑफ दी पीसेस. Now later on, after death of Acharya Vinoba Bhave, it was Jayaprakash Narayan who took this mantle, who took the works of Acharya Vinoba Bhave on his own shoulders to achieve the main aims of Sarvodaya. ओके, म्हणजेच काय की आचार्य विनोबा भावे त्यांचं जे काही प्रिन्सिपल होतं रिगार्डिंग लाईक टू कॅरी फॉरवर्ड दी सर्वोदया मुवमेंट, यांचे निधन झाल्यानंतर जयप्रकाश नारायण जे होते त्यांनी सर्वोदया ही जी संकल्पना होती ती स्वतःच्या खांद्यावर घेतली. त्यांनी एक पाऊल पुढे टाकून देशाची जी अर्थव्यवस्था आहे इकॉनॉमिकली जी काही नेसेसरी होती, लाईक भूदान मुवमेंट आपण जशी बोलतो, where the state needed to empower the villages, a self-sufficient units for a long-term sustainability of economy of the nation. म्हणजेच काय, जे लेफ्ट आउट किंवा जे विलेजेस आहेत त्यांना एक सेल्फ सफिशियंट युनिट देणं गरजेचं होतं. का तर इकॉनॉमीमध्ये त्यांचाही भाग यावा किंवा त्यांनाही रेकॉग्निशन मिळावं या गोष्टीसाठी. ही फेल्ट दॅट नॉट ओनली विनोबा भावेंची कॉन्सेप्ट जी होती ती त्यांनी अंगी घेतली, बट ऑल्सो ही मूव्ड स्टेप फॉरवर्ड.
He felt that this was the most important aspect of Sarvodaya because it was the dream of Mahatma Gandhi, who advocated this concept to achieve self-sufficiency of the country for all around development, not only socially but economically also. जिथं माणसं जी आहेत they would in turn like believe ki yes they have their own rights and their rights are so free that the state won't interfere with the human rights which they already have. So the concept of सर्वोदया, the relevance म्हणजे आपल्याला आता ह्युमन राईट्स ह्या कॉन्टेक्स्टच्या अंडर सर्वोदयाची त्यांनी का दिलेलं असेल, सर्वोदयाची जी प्रिन्सिपल आहे ती त्यांनी का दिली, बिकॉज इट has its own mark in many forms in independent India. Not only independence स्वातंत्र्याच्या आधी पण also after the independence, this concept was considering the rights. Basically it was focusing on rights. आता rights कुठले which are based regarding आपण अपलिफ्टमेंट बघतो की सगळ्यांना सगळे पीपल दे हॅव द राईट इक्वली पीसफुल मॅनर मध्ये त्यांचं अपलिफ्टमेंट होणं गरजेचं आहे. So the concept of Sarvodaya in many forms in independent India had come into existence. One of which there were various 5-year plans, schemes किंवा काही programs आहेत की जे ह्या मुवमेंटच्या अंडर बोथ बाय नॅशनल गव्हर्नमेंट असेल, सेंट्रल असेल किंवा स्टेट गव्हर्नमेंटनी ते स्वतःहून चालू करायला सुरुवात केली होती. अंडर कॉन्स्टिट्यूशन 73rd आणि 74th जी अमेंडमेंट आहे ती आपण पुढे बघायचं आहे कॉन्स्टिट्यूशन बद्दल, पण ज्या काही अमेंडमेंट्स आहेत त्याच्या अंडर दे डील विथ द एम्पॉवरमेंट ऑफ ग्राम स्वराज. Okay, and that are the philosophical tenets of Sarvodaya. However, there was a lack of commitment to implement this concept in its true perspective, which brought a number of problems in the contemporary era. So, in order to make India a self-reliant, vibrant democratic polity, it was the duty not only of the state but also every individual to adhere strictly to the principles of Sarvodaya. So by practicing Sarvodaya will not only wipe many of the miseries that are currently been affecting the polity, but also it will help to uplift the rights of all sections of people in order to realize that there is social justice. And this philosophy, it was advocated later on by Dr. Babasaheb Ambedkar in the preamble of Constitution. So mainly when we talk about Sarvodaya, ही जी संकल्पना आहे जी स्वातंत्र्य भारतामध्ये अनेक गोष्टींमुळे ती पुढे आली, नॉट ओनली बिफोर इंडिपेंडन्स बट आफ्टर इंडिपेंडन्स ऑल्सो. सो 73rd आणि 74th अशा ज्या काही घटना दुरुस्ती विषयी लाईक अमेंडमेंट्स आहेत की जे विच टॉक्स अबाउट विच कन्सिडर्स दिस सर्वोदयाचे जे काही प्रिन्सिपल्स आहेत इट ऑल्सो कन्सिडर्स द तत्व, द प्रिन्सिपल्स ऑफ सर्वोदय. ओके, मेनी थिंग्स हॅपन किंवा बऱ्याच गोष्टी जशा डेव्हलपमेंट्स आपण म्हणू शकतो त्याच्यामुळे लाईक ही जी संकल्पना होती ती ऍब्सोल्युटली इम्प्लिमेंट करायला प्रॉब्लेम्स आले. भारत ही स्वयंपूर्ण किंवा लाईक राजकीय व्यवस्था असल्यामुळे जी ह्याचं जे प्रॉपर इम्प्लिमेंटेशन गरजेचं होतं ते झालं नाही. बट स्टील इट इज होप की हे जे सर्वोदयाचे प्रिन्सिपल्स आहेत ते जर अंगीकार केल्यास जे आपले राजकीय व्यवस्थेला ग्रासत असलेले जे काही समस्या असतील किंवा सोशली असेल किंवा पॉलिटिकली असेल, इकॉनॉमिकली असेल, अनुसरून कशाला तर आपल्या भारतीय राज्यघटनेला अनुसरून जर लक्षात घेतलं तर इट कॅन मेक अ रिमार्केबल हिस्ट्री. सो ओव्हरऑल इफ मूव्हिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इट वॉज later on Dr. Babasaheb Ambedkar who brought up the social justice and who advocated in the preamble of the Constitution. Okay, so this was about how the Sarvodaya movement talks about or gives the principles regarding the human rights. Now let's move on to the next part, which is one of the important parts while dealing with the human rights in the Indian context. It is the Constitution. It is the Samvidhan आपण जे म्हणतो. So Constitution जे आहे, संविधान जे आहे, it was drafted under the supervision of the Constituent Assembly. Okay, originally Constituent Assembly जी होती, it consisted of 389 members. However, as a result of partition under Lord Mountbatten Plan in the year 1947, separate Constituent Assembly set up झाली होती पाकिस्तानसाठी due to partition, and as a result
जी नवीन कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्ली इंडियासाठी उरली गेली त्याच्यामध्ये फक्त 299 मेंबर्स राहिले होते. आणि त्या कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीचे चेअरमन होते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, who later on became our first president of the independent India. Now, when we talk about Samvidan, in order to draft the constitution कसं आलं, संविधान कसं आलं, there was a drafting committee which was set up in the year 1947. आणि ह्या ड्राफ्टिंग कमिटीचे चेअरमन होते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. Along with him, there were 6 other members who were chosen to draft the constitution. The other members were पंडित गोविंद बल्लाभ पंत आहेत, के एम मुंशी आहेत, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर आहेत, एक्सेट्रा. आणि ज्यांच्याकडून त्यांना कॉन्स्टिट्युशनल ऍडवाइस मिळाला की कसं कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये कसं फ्रेम झालं पाहिजे, राईट्स म्हणा किंवा कॉन्स्टिट्यूशन वेन वी टॉक अबाउट ना, इट इज द पेरेंट लॉ. किंवा वी टॉक अबाउट की इंडियामध्ये जर आपण वेन वी टॉक अबाउट द इम्पॉर्टन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज व्हॉट वी कॅन से इट इज अ मिरर ऑफ एव्हरी इंडिव्हिज्युअल रिगार्डिंग हिज राईट्स इन हिज ओन एक्झिस्टन्स इन इंडिया. सो when this constitution was being prepared, it is described as one of the progressive or significant process जी कॉन्स्टिट्यूशनची झाली. म्हणजे काय तर तेव्हा वेरियस जेव्हा कॉन्स्टिट्यूशन बनवण्यात आलं, देयर वर मेनी क्रिटिसिझम्स, बट अलॉंग विथ दॅट देयर वॉज अ स्टेटमेंट गिवन की आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दॅट इज आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इज अ ब्युटिफुल पॅचवर्क. पॅचवर्क का? जर आपल्या आता संविधान बघायला गेलो आपण तर काही त्याच्यात पार्ट्स मध्ये डिवायडेड आहेत. म्हणजे स्टार्टिंगला बघायला गेलं तर स्टेट काय असतं त्याची डेफिनेशन काय, त्याच्यानंतर आपले मेन फंडामेंटल राईट्स येतात त्याच्याबद्दलचा पार्ट आहे, किंवा डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स आहेत की जे स्टेटनी लागू करणं गरजेचं असतं. फंडामेंटल एव्हरी इंडिव्हिज्युअल जो सिटीझन आहे भारताचा त्याचे स्वतःचे फंडामेंटल ड्युटीज काय आहेत, लेजिस्लेटिव्ह काय असतं, प्रेसिडेंट कसे अपॉइंट होतात, ज्युडिशरी काय आहे, एक्झिक्युटिव्ह काय आहे, या सगळ्या गोष्टी ह्या संविधानात दिल्या गेल्या आहेत. आणि जेव्हा ह्या गोष्टी घेण्यात आल्या, लाईक फॉर एक्झाम्पल फंडामेंटल राईट्स आपण बघायला गेलो तर कॉन्स्टिट्यूशन बनवताना ह्या छोट्या छोट्या जे पार्ट्स आहेत ते विविध कॉन्स्टिट्यूशन्स मधून घेण्यात आले होते. ओके, सो त्याच्यामुळे आर कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन ॲज अ ब्युटिफुल पॅचवर्क अँड विच फॉर्म्स अ ग्रेट पार्ट रिगार्डिंग दी इंडिया, रिगार्डिंग दी रेकग्निशन फॉर दी ह्युमन राईट्स. वन ऑफ विच त्याचं जे स्टार्ट आहे, आपण जसं म्हणतो एखादी गोष्ट आपण जेव्हा बघायला जातो त्याचं इंट्रोडक्शन असतं, एखादी कॉन्सेप्ट आपण वाचतो, तसं कॉन्स्टिट्यूशन जे आहे त्याला प्रिॲम्बल आहे. ओके, प्रिॲम्बल म्हणजे काय? इट इज द इंट्रोडक्शन, इट इज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, ज्याच्यामध्ये मेन ऑब्जेक्टिव्ह दिले गेलेले आहेत की जे कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये फुलफिल होतात. सो भारताची जी राज्यघटना आहे त्याचा जर आपण इम्पॉर्टन्स बघायला गेलं किंवा त्याची जी काही बनवण्याची प्रक्रिया आपण बघितली तर देयर वॉज अ कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्ली, देयर वॉज अ ड्राफ्टिंग कमिटी ज्याचे चेअरमन होते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. त्याच्यानंतर येतं ते प्रिॲम्बल, दॅट इज दी प्रस्तावना. प्रस्तावना इट इज व्हॉट वी कॅन से ओळख करून देणारं, संविधानाची ओळख करून देणारं, त्याच्या मुळाशी असलेले जे काही तथ्य आहेत, त्याच्यामध्ये असलेले राईट्स आहेत, जे काही त्याच्या आतमध्ये असलेले ऑब्जेक्टिव्ह आहेत त्याचं मेन इंट्रोडक्शन देणारं म्हणजे प्रस्तावना आहे, दॅट इज द प्रिॲम्बल. सो बेसिकली इट्स द ऑब्जेक्टिव्ह, the objective behind this preamble under a constitution, it is to clarify the meaning, the purpose of the operative part of the text in case of the ambiguity or in case of dispute. So according to preamble, that is according to this prastavna, the power of sovereignty, it lies solely with the people of India and not in any institution of the government which is created either by the constitution or by the statute. म्हणजेच काय, आपण जे इंडियन बिल ऑफ राईट्स वरती बघताना पाहिलं की राईट टू डेमोक्रेसीचा जो कॉन्सेप्ट येतो त्याच्यामुळे जे काही वी कॅन से द पॉवर आहे, सॉव्हर्निटीची जी पॉवर आहे, इट लाईज विदिन द पीपल अँड नॉट बाय एनी गव्हर्नमेंट जे संविधानामुळे क्रिएट झालेलं असेल किंवा बाय एनी अदर स्टेट. So none of the organizations of government, including the parliament, it may be, of India created by constitution is sovereign. So India is described as sovereign, democratic, and republic. The sovereignty, it lies within the people of India, and there is neither a hereditary monarch nor any individual who will be claiming an authority. म्हणजेच काय,
सेंट्रलाइज्ड पॉवर नाही, कोणी मोनार्च नाहीये टू होल्ड दी इंडिया किंवा रूल करणार कोणी नाहीये. इट इज अ डेमोक्रॅटिक, ओके, बाय द पीपल फॉर द पीपल आपण जी कॉन्सेप्ट बघतो डेमोक्रेसीची, ती मेन बेसिस आहे. दिस मीन्स रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन कनोट्स की people through their representatives choose a government including president of the country at a regular period intervals as stipulated by the constitution. जशी प्रोव्हिजन दिलेली आहे संविधानात त्याच्याप्रमाणे people they choose, रिपब्लिक का तर they choose their own representatives की गव्हर्नमेंट फॉर्म कसं होईल त्यांच्यानुसार. Moreover, there are certain words which were included later on. आता संविधान 1950 मध्ये आलं, त्याच्यानंतरही सर्टन दुरुस्ती झाल्या. लाईक प्रिॲम्बल मध्ये, प्रस्तावनेमध्येच 2 वर्ड्स ऍड केले गेले, सोशलिस्ट आणि सेक्युलर, ओके, जे 1976 मध्ये गेले होते. इट सबस्टिट्यूटेड द एक्सप्रेशन ऑफ द युनिटी ऑफ नेशन विथ द एक्सप्रेशन युनिटी अँड इंटिग्रिटी ऑफ नेशन. सो द प्रेझेंट प्रिॲम्बल जे आहे आता तुम्ही जर बघितलं तर तिथं इट रीड्स ऍट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हॅव्हिंग the socialist as well as secular. So Constitution of India was the first constitution to incorporate the ideals of Charter of United Nations, the Universal Declaration of Human Rights, and the indigenous social, political, economic covenants, legal and cultural reflections of the country. So Constitution of India मेन थिंग कुठले आयडियाज आहेत. आता ह्युमन राईट्स आपण जेव्हा बघतो तर इंटरनॅशनली ही कॉन्सेप्ट येते, युनायटेड नेशन्स, UDHR, युनिव्हर्सल डिक्लरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स. तो ह्याच्यामध्ये जे असणारे जे आयडियल्स आहेत, कॉन्सेप्ट्स आहेत, दॅट आर ऑल्सो टेकन अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बायफर्गेट, to separate the civil and political rights as fundamental rights and non-justiciable rights, म्हणजेच economic, social आणि cultural rights as directive principles of state policy, human rights that declared in UDHR without any bifurcation. म्हणजे त्यांनी पहिल्यांदाच एक, म्हणजे आपण जो पुढे बघणार आहोत फरक आहे किंवा कंपॅरिझन आहे विच वी आर सपोज टू डील, की UDHR आहे, युनिव्हर्सल डिक्लरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स, त्याचं आणि जर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनचं आपण कंपॅरिझन केलं तर इट वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम की ज्यांनी सेपरेट केलं, सेग्रिगेट केलं. कशाला? जस्टिसिएबल राईट्स आहेत आणि नॉन जस्टिसिएबल. जस्टिसिएबल म्हणजे कोणते? तर सिव्हिल आणि पॉलिटिकल राईट्स आहेत की ज्यांना फंडामेंटल राईट्स म्हणून त्याला एक स्टेटस मिळालं. आणि नॉन जस्टिसिएबल म्हणजे कोणते? तर इकॉनॉमिक आहे, सोशल आहे आणि कल्चरल राईट्स आहे, त्यांना डिरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी असे ह्युमन राईट्स मध्ये मिळालं होतं. वेरॅज UDHRच्या अंडर असं कुठलंही सेग्रिगेशन, असं कुठलंही सेपरेशन दिलं गेलं नव्हतं. It was our constitution in tune with the principles, म्हणजे in accordance with the principles of international law on human rights, which gave the responsibility on the state for realization that there are certain non-justiciable rights where the state needs to come into the part. So this bifurcation and the inclusion of non-justiciable rights in the constitution is the vision of the Constituent Assembly to provide a better life to the people, wherein socio-economic justice will be available to all without any discrimination in considering with reference to the preamble of our constitution. So the philosophy, ji fundamental rights apan bhagto, it is advocated, it is given by the assembly. It is to ensure ki yes, every individual, every Indian citizen has his own right to life, has his own liberty to fulfill all the realistic perspectives and not only they are the promises. सगळं म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशन काय देतं तर जे ह्युमन राईट्स जे आहे ते पुढे जाऊन जेव्हा जर आपण कॉम्प्रोमाइज केले ते किंवा एक फंडामेंटल त्यांना जेव्हा स्टेटस देतो तेव्हा ते किती इम्पॉर्टंट आहेत आणि ते असणं कितपत गरजेचं आहे हे सांगणारं काय आहे तर इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, इट इज नॉट ओनली अन आश्वासन किंवा प्रॉमिस दिलं गेलेलं नाहीये, पण ते पूर्ण करण्याची जी ताकद आहे दॅट इज गिव्हन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर दी फंडामेंटल राईट्स. त्यामुळेच प्रस्तावना किंवा जी प्रिॲम्बल आहे ती जी भारतीय आपण जे सिटिझन्स आहोत, आपले जे काही एक्सपेक्टेशन्स आहेत रिगार्डिंग आवर प्रोटेक्शन ऑफ आवर इंटरेस्ट ऑफ आवर राईट्स, therefore it not only represents our aspirations being the citizens of India, but also
की येस वी कॅन फुलफिल, देर इज दिस रिअलायझेशन की येस वी कॅन फुलफिल दी गोल्स टू मॅच विथ दी कॉन्सेप्ट की जे इंटरनॅशनल लेवलला ह्युमन राईट्सशी रिगार्डिंग आहेत. सो दिस वॉज दी इंट्रोडक्टरी पार्ट की ह्युमन राईट्स आपल्या इंडियन कॉन्टेक्स्ट मध्ये आपण कुठल्या पद्धतीने बघणार आहोत. ओके, let's move on to the next point, one of the important point that is known as the fundamental rights. Now fundamental rights जर म्हणायला गेलं तर it is the मूलभूत अधिकार. Okay, so talking about this fundamental rights, the history of this rights forms a part of natural law which dates back to evolution of mankind. However, हे जे फिलॉसॉफिकल डिफरन्सेस आहेत एन्शियंट टाइम्स मध्ये, म्हणजे जर हिस्टॉरिकल पार्ट आपण बघायला गेला, ऐतिहासिक किंवा नैसर्गिक न्याय आपण जो बोलतो, नॅचरल लॉ जो बघतो, त्याच्यामधून आलेले हे मानवी अधिकार आहेत. ओके, त्याच्यानंतर आपण जाऊन हे मूलभूत अधिकार किंवा फंडामेंटल राईट्स ही कॉन्सेप्ट आपण त्याच्या थ्रू आणली अंडर दिस प्रिन्सिपल्स. सो द फिलॉसॉफिकल डिफरन्सेस अँड दी सपरेशन ऑफ इंडिव्हिज्युअल राईट्स which was happened in ancient India by the sovereigns, जे काही कॉलोनियल मास्टर्स आपण म्हणतो किंवा जे तेव्हा जे काही सेपरेशन होत होतं लोकांचं, इट गेव बर्थ टू दी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ह्युमन राईट्स विथ दी अडॉप्शन ऑफ मॅग्ना कार्टा इन द इयर 1215. ओके, 1215 साली जेव्हा जे काही एन्शियंट, एकदम एन्शियंट पिरियड मध्ये जे अधिकारांचं जी काही हानी होत होती किंवा देयर वॉज नो रेकग्निशन, तेव्हा जे मॅग्ना कार्टा जे आलं त्या स्वीकारासोबत जे मानव अधिकार आपण जे म्हणतो, जे ह्युमन राईट्स आपण म्हणतो, त्याचा जन्म झाला. ओके, फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स नंबर ऑफ डिक्लेरेशन्स आहेत, कन्व्हेन्शन्स आहेत अँड कॉन्स्टिट्युशनल डॉक्युमेंट्स आहेत की जे ह्या ह्युमन राईट्सच्या डेव्हलपमेंटसाठी वर्क करतात. However, the lack of recognition by the international community led to a number of wars, destabilized not only the liberties of individuals but also the peace and security. Absolute कुठल्याही गोष्टी नसतात. देर हॅव बीन मेनी लॅकिंग्स, देर हॅव बीन, म्हणजे राष्ट्रीय कायद्यामध्ये असेल किंवा बऱ्याच गोष्टींमधून जरी ह्या गोष्टी किंवा राईट्स रिगार्डिंग रेकग्निशन आले, तरी आंतरराष्ट्रीय जर आपण बघायला गेलं तर जी सुरक्षा आहे, शांतता आहे, ते करण्यासाठी ज्या गरजेच्या गोष्टी होत्या त्या काही काळामुळे नसतील झाल्या, तर त्यामुळे वॉर झोन सुद्धा तयार झाले होते. In order to ensure the peace and security after such things, after the prime concept of international law, the framers of the Charter of United Nations gave the focus to the natural rights by naming them as human rights. Human rights आपला जो आहे कॉन्सेप्ट, त्याचा जन्म कसा झाला बेसिकली की मॅग्ना कार्टा जर बघायला गेलं त्याच्यानंतर जेव्हा पीस आणि सिक्युरिटीची खूप जास्त गरज भासली गेली ओव्हरऑल इंटरनॅशनल लेवलवरती, तेव्हा द फ्रेमर्स, युनायटेड नेशनचे जे चार्टर फॉर्म झाला त्याचे जे फ्रेमर्स होते त्यांनी मेन फोकस दिला की जे नॅचरल राईट्स आहेत, जगण्याचे जे अधिकार आहेत माणसाचे, त्यांनाच ह्युमन राईट्स असं म्हटलं जातं. सो इन ऑर्डर टू फर्दर रिटारिएट की हे जे कमिटमेंट होतं in respect of the rights of the individuals, in the year 1948 a declaration was given which was known by Universal Declaration of the Human Rights. And हे कोणा थ्रू अडॉप्ट झालं होतं? It was again the United Nations. So the mandate, the principle given under the UDHR, United Declaration, ते काय होतं? It is to fix the responsibility नेशन स्टेट वाईज असेल की त्यांचे जे काही सिव्हिल आहेत, पॉलिटिकल राईट्स आहेत, इकॉनॉमिक, सोशल, कल्चरल राईट्स आहेत, की ते सर्व किंवा एव्हरी सिंगल इंडिव्हिज्युअल शुड गेट दॅट अलॉंग विथ पीस अँड सिक्युरिटी. इट ऑल्सो मॅन्डेटेड की इंडिव्हिज्युअल्स इन रिअलायझिंग की त्यांचे जे राईट्स आहेत ते फक्त ऍब्सोल्यूट नसून त्यांचे त्याच्याशी रिगार्डिंग काही ड्युटीज सुद्धा आहेत आणि ते कोणा थ्रू दिले गेले? इट वॉज फर्स्टली ब्रॉट अप बाय द युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स. सो लेटर ऑन when we talk about our fundamental rights or under the Indian Constitution, the Constituent Assembly, it considered all these things. आपण युनायटेड नेशनचा चार्टर बघतो, ह्युमन राईटची जी काही कॉन्सेप्ट आहे ती सगळी कन्सिडर करता आपला जो फंडामेंटल राईट्सचा चॅप्टर आहे आणि आपला जो डिरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीचा चॅप्टर आहे तो फ्रेम करण्यात आला होता. द कॉन्सेप्ट, जी ड्युटीज जी कॉन्सेप्ट होती, इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. फंडामेंटल ड्युटीजची जी कॉन्सेप्ट होती ती लेटर ऑन 1976 मध्ये 42nd अमेंडमेंट, दॅट इज घटना दुरुस्ती, त्याच्या थ्रू आणली गेली.
So the provisions regarding the fundamental rights, which is described as the civil and political rights, it are found in articles 12 to article 35. 226 येतं, 358 आणि 359 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आपले जे मूलभूत अधिकार आहेत, दे आर बेसिकली द मिक्सचर of international philosophy of human rights, then it is the Charter of United Nations, and which is suitable to the Indian polity. Among the various rights that has stated in the Indian Constitution, some of the rights are equivalent to the international declaration and also the covenants. So let's study about the fundamental rights. So fundamental rights ही जी कॉन्सेप्ट आपण बघतो, इट्स नॉट, जसं मी स्टार्टिंगला सांगितलं, कॉन्स्टिट्यूशन बिईंग अ पॅचवर्क, ब्युटिफुल पॅचवर्क, वेरियस ठिकाणाहून घेतलेला आणि मग फ्रेम केलेला हा जो चॅप्टर आहे, it forms a very important part under our Indian Constitution. ओके, इंटरनॅशनल लेवल आहे, इंटरनॅशनल लेवलचे जे काही कन्सिडरेशन्स होते, लाईक ह्युमन राईट्सचा आहे किंवा UDHR आहे, ते सगळं करून त्यातले काही राईट्स जर आपण आपले फंडामेंटल राईट्स बघायला गेले तर ते बऱ्याच राईट्स सेम सुद्धा आहेत इन रिस्पेक्ट टू दी इंटरनॅशनल डेक्लरेशन्स अँड कोव्हेनन्स. सो देर आर सर्टन कंपॅरिझन्स गिवन, जसं आपण स्टार्टिंगला बघितलं होतं की जे UDHR आहे किंवा इंटरनॅशनल कोव्हेनंट आहेत ऑन सिव्हिल अँड पॉलिटिकल राईट्स, त्याच्याशी आपण कंपॅरिझन बघूया. बेसिकली पहिला येतो आर्टिकल 14. ठीक आहे, आर्टिकल 14 इट स्टेट्स की स्टेट शॅल नॉट डिनाय टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ or the equal protection of law within the territory of India. So basically जे काही भारताचं जे टेरिटरी आहे, ओके, सरकार कोणत्याही व्यक्तीला कायद्यापुढे समानता किंवा कायद्याचे समान संरक्षण नाकारणार नाही. दॅट इज बेसिकली गिव्हन अंडर आर्टिकल 14. असा सेम कंपेअर केलं तर UDHR जो 1948चा आहे, त्याच्यामध्ये त्यांनी काय सांगितलंय, ऑल आर इक्वल बिफोर दी लॉ and are entitled without any discrimination to equal protection of law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this declaration and against any incitement to such discrimination. म्हणजेच काय, सर्वजण कायद्याच्या पुढे समान आहेत, कोणताही त्याच्या बाबतीत भेदभाव न होता कायद्याचे समान संरक्षण मिळण्यास अधिकार पात्र आहेत. सो हे जे काही युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन आपण म्हणतो, जाहीरनामा जो आहे, त्याचे उल्लंघन करून कोणत्याही प्रकारचा जर भेदभाव होत असेल तर तो होण्यापासून किंवा प्रत्येक म्हणजे तो होण्यापासून वाचवणं हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. ओके, आणि त्याच कंपॅरिझन जर बघायला गेलं, third comparison it is done with the international covenant on the civil and political rights. म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय नागरी व राजकीय अधिकार करारनाम्यातील समतुल्य. जवळपास तुलना जर आपण बघितली तर ती काय येते, तर जे काही आपण म्हणतो की इक्वालिटी आपण आतापर्यंत बघितलं, दोन्ही आर्टिकल 14 अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आणि युनिव्हर्सल डिक्लेरेशनच्या अंडर, तर सेम अंडर दिस कॉव्हेनंट काय दिलंय की ऑल पर्सन शॅल बी इक्वल बिफोर courts and tribunals in determination of any criminal charge against the person किंवा त्याचे राईट्स आहेत, ऑब्लिगेशन्स आहेत, एखादा सूट आहे before law, everyone shall be treated with fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal. Press असेल किंवा पब्लिक असेल, they shall be excluded from all the or other parts of trial for reasons of moral, public order and national security. So under the international covenant, करारनाम्यानुसार on respect to the civil and political rights जर बघायला गेलं तर न्यायालय आहे किंवा न्यायाधिकरणे आहेत, त्याच्या समोर होणारे जे काही व्यक्तींशी रिगार्डिंग लॉ सूट्स आहेत तर ते समान आहेत. त्या व्यक्तीविरुद्ध कुठलाही फौजदारी आरोप किंवा काही कायद्यानुसार त्या खटल्यामधील त्याचे अधिकार किंवा त्याचे जे काही ड्युटीज आहेत ते जेव्हा निर्धारित करतो, त्या कायद्याचे जे काही स्वातंत्र्य आहे तर ते विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन झालं पाहिजे. ओके, सो दीज आर सर्टन कंपॅरिझन्स गिवन बिटवीन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, UDHR and the इंटरनॅशनल कोव्हेनंट ऑन सिव्हिल अँड पॉलिटिकल राईट्स. असे बरेच दिलेले आहेत. यातला फर्स्ट होता राईट टू इक्वालिटी. सेकंड हॅलो मॅम. येस मॅम. आर यू शेअरिंग युअर स्क्रीन? नो मॅम. Okay. I just thought since you said
that these are given here. So I thought you were sharing your screen and. No, ma'am. Actually, I'm having a problem for sharing the screen, so I didn't share it. Okay. Yeah. Thank you. Yeah. Sorry to interrupt. Yeah, it's okay. Okay, so let's move on to the next part, which is given regarding the Article 15. Okay, आता Article 15 जो आहे, it is one step ahead, which states की state जे आहे, it shall not discriminate against any citizen on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. म्हणजेच काय, आर्टिकल 15 च्या अंडर सरकारने कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध फक्त धर्म किंवा जे काय आपण ग्राउंड्स बघितले यापैकी कोणत्याही मुद्द्यावरती भेदभाव केलेला चालणार नाही. दॅट इज गिव्हन अंडर आर्टिकल 15. तर कम्पेअर्ड टू दॅट UDHR मध्ये त्यांनी काय दिलं की एव्हरीवन इज एंटायटल टू ऑल दी राईट्स अँड फ्रीडम्स विच इज सेट फोर्थ इन दॅट डिक्लेरेशन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ एनी काइंड. मग इथे ग्राउंड्स कुठले दिलेत, रेस, कलर, सेक्स, लँग्वेजचा दिलेला आहे, पॉलिटिकल और अदर ओपिनियन दिला आहे, नॅशनल और सोशल ओरिजिन दिला आहे, प्रॉपर्टी अलॉंग विथ बर्थ और अदर स्टेटस. आणि कम्पेअर्ड टू द इंटरनॅशनल कोव्हेनंट, एव्हरीवन इज एंटायटल्ड टू ऑल राईट्स अँड फ्रीडम्स सेट फोर्थ अंडर दिस कोव्हेनंट. सो सेम आहे प्रोव्हाइडेड अंडर कंपॅरिझन जर बघायला गेलं तर इट इज सेम रिगार्डिंग द राईट ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन की स्टेट शॅल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेन्स्ट एनी सिटीजन ऑन एनी सच ग्राउंड्स. Moving further, it is Article 16, that is, there shall be equality of opportunity for all the citizens in the matters relating to employment or appointment to any office under the state. म्हणजेच शासनाच्या कोणत्याही पदावरती नोकरी किंवा नियुक्ती होण्याबाबत सर्व सिटीजन्स नागरिकांना समान संधी उपलब्ध असेल असं आर्टिकल 16 अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हा आपला मूलभूत फंडामेंटल राईट आहे. प्रोव्हाइडेड कम्पेअर्ड टू दॅट UDHR मध्ये त्यांनी दिलेलं आहे की एव्हरीवन हॅज द राईट टू वर्क, टू फ्री choice of employment, to just and favorable conditions of work, to protection against unemployment. म्हणजेच काय, प्रत्येकाला कामाच्या रोजगाराची निवड करण्याचा किंवा कामाच्या ज्या काही अनुकूल अटी असतील त्या असण्याचा व बेरोजगारीपासून जे काही प्रोटेक्शन आहे, संरक्षण आहे ते मिळण्याचा अधिकार आहे. आणि कम्पेअर्ड टू इंटरनॅशनल कोव्हेनंट त्याच्यामध्ये इट इज गिव्हन की देअर शुड नॉट बी की भेदभाव किंवा जे काही आपण म्हणतो की डिस्टिंक्शन्स होतात, अनरिझनेबल रेस्ट्रिक्शन्स जे आहेत ते नसून दे हॅव दी ऍक्सेस ऑन जनरल टर्म्स ऑफ इक्वालिटी टू पब्लिक सर्व्हिस इन द कंट्री. ओके, सो इट इज गिव्हन की देशाच्या सर्व सेवेत समानतेच्या अटीवरती त्यांना तो अधिकार उपलब्ध असेल. Next, let's move on to the Article 19, which is given under the Indian Constitution, which is regarding the freedom of speech and expression. आता फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन आपण जर बघायला गेलं तर भाषण व अभिव्यक्तीचा जो अधिकार आहे तो त्याच्यामध्ये म्हणजे जिथे सर्व नागरिकांना भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असेल तो दिलेला आहे. मग त्याचं जर कंपॅरिझन बघायला गेलं to UDHR and international covenant, everyone has the right to freedom of opinion and expression. Someone is raising the hand. Yes. Hello. Okay, fine. So, hello, ma'am. काही इशू आहे का मॅम? नाही, nothing. Okay, fine. I just thought someone was raising the hand, so I stopped. ठीक आहे, fine. So comparing that with the UDHR, everyone has the right to freedom of opinion and expression. आणि ह्या राईट मध्ये इन्क्लूड काय होतं, ओपिनियन्स होल्ड करणं विदाउट एनी इंटरफिअरन्स, विदाउट एनी लाईक सीकिंग द रिसिव्हिंग इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन अँड आयडियाज थ्रू एनी मीडिया. म्हणजेच काय, प्रत्येकाला अभिप्राय किंवा जे काही ओपिनियन आहे ते मांडण्याचं स्वातंत्र्य असेल. ह्या अधिकारामध्ये कोणताही हस्तक्षेप, इंटरफिअरन्स नसला पाहिजे आणि हे दिलेलं आहे अंडर UDHR. Comparing to that, to international covenant, same, everyone shall have the right to hold the opinions without the interference and right to freedom of speech and expression, including the freedom to seek, receive and impart the information.
ओके. मोर ओव्हर आता आर्टिकल 19 जो आहे आपल्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनच्या अंडर, त्याच्यात बरेच खाली क्लॉजेस आहेत विच इज रिगार्डिंग नॉट ओनली फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन बट लाईक फ्रीडम टू हॅव द राईट टू असेंबल पीसफुली विदाउट लाईक आर्म्स आहेत, किंवा सिटीजन शॅल हॅव द राईट टू फॉर्म असोसिएशन्स आहेत. हे राईट सुद्धा पुढे कम्पेअर केलेले आहेत अंडर UDHच्या. ठीक आहे. तर आपण काय करूयात पुढे इन डिटेल हे जे राईट्स आहेत सगळेच फंडामेंटल राईट्स आहेत, डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स आहेत, ते इन डिटेल आपण स्टडी करूया. नाउ अकॉर्डिंग टू दी प्रोव्हिजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपला जो पार्ट आहे फंडामेंटल राईट्स, विच बेसिकली आपण म्हणतो की सिव्हिल आणि पॉलिटिकल राईट्स आहेत इंटरनॅशनल लेवलचे, दे कॉन्स्टिट्यूट ॲज क्लेम राईट्स. Claims can be made against the state and various agencies claiming under the state. So basically these claims can be made by whom? It shall be made by the individuals and by the legal persons created by law. So however legal persons ची जेव्हा concept येते for claiming these rights, they are limited only to the right that is guaranteed by the law. सो फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग, म्हणजे फंडामेंटल राईट्स दिलेत म्हणजे ते क्लेम करू शकतो आपण. फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लेम, द राईट्स गॅरंटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अ स्टेट कॉन्स्टिट्यूट्स द गव्हर्नमेंट ऑफ युनियन, सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि स्टेट गव्हर्नमेंट किंवा बाकी काही एजन्सीज असतील दॅट रिसीव्ह द फंडिंग फ्रॉम द गव्हर्नमेंट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. सो आर्टिकल 12 जर बघायला गेलं आपण अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट प्रोव्हाइड्स अ डेफिनेशन रिगार्डिंग स्टेट किंवा काय असेल, गव्हर्नमेंट काय असेल, की जे आता राईट्स आहेत तर ते क्लेम करतोय, तर त्याच्याशी रिगार्डिंग फॉर्मेशन हवंय गव्हर्नमेंटचं. मग ते सेंट्रल आहे, स्टेट गव्हर्नमेंट आहे, तर त्याचं जे स्टेटच्या डेफिनेशनच्या अंडर काय येईल, दॅट इज गिव्हन अंडर आर्टिकल 12. आर्टिकल 13 जो आहे, इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट आर्टिकल अंडर आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज नोन एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ ऑल द फंडामेंटल राईट्स. का? तर इट इम्पोजेस, इट गिव्स अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट की असा कुठलाही कायदा बनवायचा नाही विच विल इन्फ्रिंच द फंडामेंटल राईट्स. म्हणजे असा कुठलाही कायदा नाही बनवायचा ज्याच्यामुळे कुठलाही फंडामेंटल राईट व्हायोलेट होईल. So Article 13 empowers the judiciary to keep a watch on the acts of the state and its agencies to nullify any kind of law which goes against the fundamental rights or brings any kind of unreasonable restrictions on the free exercise of fundamental rights. सो वेन वी टॉक अबाउट फंडामेंटल राईट्स जे आपल्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये दिले, मी स्टार्टिंगला सांगितलं की आर्टिकल 12 पासून सुरू होतात, आर्टिकल 35 पर्यंत आहे. सो 12 जो आहे दॅट स्टेट्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट. 13 जो आहे इट प्रोव्हाइड्स की असं जर काही स्टेटनी लॉ केला की जो आपल्या मेन फंडामेंटल राईट्सच्या अगेन्स्ट जात असेल तर दॅट विल बी व्हायोलेटिव्ह अँड दॅट विल बी नोन एज व्हॉइड, नलिफाय होतो तो. Okay, so let's talk on the first right, that is the right to equality. Now, right to equality जो आपण आर्टिकल 14 पाहिला तर त्याच्यामध्ये त्यांनी 2 क्लॉजेस दिले, दॅट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आणि इक्वालिटी बिफोर स्टेट. सो इक्वालिटीचे जे कॉन्सेप्ट येते, इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट इन्ग्रेडियंट फॉर द फ्री एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राईट्स. म्हणजेच काय, ऑल दी पीपल इन्क्लुडिंग मी अँड यू, आपण सगळे समान आहोत इन द आईज ऑफ लॉ and we all have the equal protection of law. आता ही जी इक्वालिटी जी कॉन्सेप्ट होती, इट हॅज टेकन फ्रॉम द डायसेस कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, ज्याच्यामध्ये एक सेक्शन होता which was regarding की people can enjoy certain preferential treatment for justifiable reasons and the concept of equality cannot be construed as a discriminatory in nature. So equality before law जेव्हा आपण बघतो, it gives the two concept, that is equality before law आणि equal protection of law. म्हणजेच काय सांगतं ते की it outlaws the discrimination. जे लोक आहेत they all should be treated in an equal manner. The state shall not deny. आता आर्टिकल आपले जे फंडामेंटल राईट्स आहेत त्यातले बरेच फंडामेंटल राईट्स हे सगळ्यांना उपलब्ध. सगळे म्हणजे कोण? इंडियन सिटीजन आहेत, भारताचे नागरिक असतील किंवा बाहेरून आलेले लोक असतील, आणि बरेच असे फंडामेंटल राईट्स आहेत जे फक्त आणि फक्त भारतीय नागरिकांसाठी उपलब्ध आहेत. आर्टिकल 14 जर आपण बघायला गेला, दॅट इज राईट टू इक्वालिटी, त्याच्यामध्ये हा जो राईट आहे तो सगळ्या पर्सनसाठी अवेलेबल आहे, नॉट ओनली द सिटीजन्स ऑफ इंडिया बट ऑल्सो दी अदर पीपल.
So it is given, the state shall not deny to any person equality before law or the equal protection of law. The equality before law म्हणजे काय येतं की it ensures that there is no special privilege given in favor of anyone. की सगळे आपण, तुम्ही मी सगळे लोक आहोत, वी आर इक्वली सब्जेक्ट टू दी ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लँड अँड नो पर्सन, मग त्याचा कुठलाही रँक असेल, त्याची काहीही कंडिशन असेल, ही इज नॉट अबाव दी लॉ. आणि ही कॉन्सेप्ट घेतली आहे डायसेची जी रूल ऑफ लॉची कॉन्सेप्ट येते त्याच्या थ्रू घेतलेली आहे. बट बघायला गेलं तर ही कॉन्सेप्ट ऍब्सोल्यूट नाही. बिकॉज जर बघायला गेलं तर अगदी एक्सेप्शन्स आहेत त्याला. आपण जेव्हा म्हणतो की इम्युनिटी जी दिली जाते, फॉरेन डिप्लोमॅट्स आहेत त्यांना ज्युडिशियल प्रोसेस पासून इम्युनिटी दिली जाते. आपले जे प्रेसिडेंट आहेत आणि स्टेट गव्हर्नर्स आहेत त्यांना सर्टन इम्युनिटीज दिले जातात. मग तेव्हा असा प्रश्न पडू शकतो की मग इक्वालिटी नाही का व्हायोलेट होत. मग तेव्हा देर आर सर्टन एक्सेप्शन्स गिव्हन, देर आर सर्टन स्पेशल ग्रुप्स अँड इंटरेस्ट, they have been accorded special privileges of law. This is not any kind of discrimination. That is because it is necessary towards the public interest. So equals, Article 14 nusar, equals should be treated alike. It does not mean कि unequals ought to be treated equally. Persons who are in like circumstances should be treated equally. म्हणजे आपण जेव्हा रिझर्वेशन सारखी कॉन्सेप्ट आणतो तर तेव्हा कोणी म्हणू नाही शकत की राईट टू इक्वालिटी व्हायलेट होते. नाही, आपण काय म्हणतो, जी अनइक्वल लोक आहेत किंवा ज्यांचं अपलिफ्टमेंट होणं गरजेचं आहे त्यांच्यासाठी आपण ती रिझर्वेशनची कॉन्सेप्ट आणली. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर बघायला गेलं तर SNDT सारखे जे काही इन्स्टिट्यूशन्स आहेत जिथे फक्त महिलांना प्रवेश आहे, मग तिथे पुरुष उठून म्हणू शकतात माझा राईट टू इक्वालिटी व्हायलेट होतो. तर असं नाही का, तर पुढे प्रोव्हिजन्स दिलेले आहेत की महिला किंवा जे चिल्ड्रन आहेत दे आर वल्नरेबल ग्रुप, की जे त्यांनी आधीपासून ती हिस्टॉरिकल पार्ट आलेला आहे, ज्यांना स्पेशल प्रिव्हिलेज देणं गरजेचं आहे. हू डिसाइड्स दिस? इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन की जे हे डिसाइड करतं. सो इक्वालिटी बिफोर लॉ ही निगेटिव्ह कॉन्सेप्ट येते की ज्याच्यामध्ये स्पेशल प्रिव्हिलेज कोणालाही दिलं जात नाही. आणि दुसरी जी प्रिन्सिपल आहे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ही पॉझिटिव्ह कॉन्सेप्ट येते. म्हणजेच काय, इट डज नॉट मीन दॅट आयडेंटिकली सेम लॉ शुड बी अप्लाइड टू ऑल दी पर्सन. म्हणजेच काय, जे आपण आता पाहिलं तसंच की ऍप्लिकेशन ऑफ सेम लॉज अलाइक अँड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू ऑल पर्सन सिमिलरली सिच्युएटेड. Equality of treatment in equal circumstances means it implies that among the equals, law should be equal and equally administered. That the like should be treated alike without any distinction of race, religion, wealth, social status, etc. Okay, so equality before law is different concept and equal protection of law is different concept. So as of all persons, they are not equal by nature or circumstances. There are varying needs of different classes or sections of people which require differential treatments. मग तिथे त्यांना त्या पद्धतीने ती ट्रीटमेंट देणं, स्पेशल प्रिव्हिलेज देणं म्हणजे राईट टू इक्वालिटी व्हायोलेट होते असं होत नाही. देअर कम्स दी कॉन्सेप्ट ऑफ लाईक क्लास लेजिस्लेशनची कॉन्सेप्ट येते. देअर कम्स दी कॉन्सेप्ट की ज्याच्यामध्ये ह्या ज्या इक्वालिटीचे जे प्रिन्सिपल्स आहेत ते अजून व्यवस्थित प्रकारे ती टेस्ट आहेत त्या दिल्या गेलेल्या आहेत. ओके, सो बेसिकली कन्सेशन्स आपण जे म्हणतो, रिझर्वेशन सारख्या ज्या कॉन्सेप्ट आहेत, इट एक्सटेंड्स ऍज पर दी अपलिफ्टमेंट, ऍज पर टू दी वेरियस स्पेशल ग्रुप्स, आणि हे जस्टिफाय होतं अंडर दी कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी. इक्वालिटी इज अ व्हेरी वाइडर कॉन्सेप्ट and it can be applied only between the equals on an equal footing, but not between equals on unequal footing. Okay, so this is known as the Article 14, that is right to equality. Next होता Article 15 जो आपण वरती पाहिला होता, which was basically regarding the prohibition of discrimination. म्हणजेच काय की जसं आपण 14 मध्ये पाहिलं इक्वालिटी बिफोर लॉ, तसंच at the same time it clearly justifies concessions that are extended to women, children, socially and educationally backward classes of citizens, scheduled caste आहेत, scheduled tribes आहेत, they all form a reasonable classification की त्यांना का स्पेशल ट्रीटमेंट दिली गेली पाहिजे. And therefore, concession extending to various groups of people in no way constitutes discriminatory. So under Article 15, it states कि the citizens of India shall not be discriminated on any of the grounds, that is race, caste, sex. आपण जे ग्राउंड वरती पाहिले तो नॉन डिस्क्रिमिनेशनचा ग्राउंड येतो अंडर आर्टिकल 15.
Moving further, it is the Article 16, which states about the equal opportunity in the public employment. It is again an extension to meet the requirements of the equality under Article 14. जर तुम्ही राईट टू इक्वालिटी असं जेव्हा कोणी विचारेल तुम्हाला, तर इक्वालिटी फक्त 14 मध्ये येत नाही. इट इज लाईक तो पूर्ण 14 to 18 जे राईट्स येतात ना, ते ऑल फॉर्म दिस एक्सटेन्शन ऑफ इक्वालिटी. ओके, अंडर Article 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी इन मॅटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट असा राईट आहे, ज्याच्यामध्ये ऑल द सिटीजन्स, आता इथं सिटीजन्स दिलेला आहे, शुड बी गिवन अन इक्वल अपॉर्च्युनिटी. कुठल्या बाबतीत इक्वल अपॉर्च्युनिटी दिली गेली पाहिजे, तर इट शुड बी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. However, again इथे कन्सेशन्स दिलेले आहेत एक्सटेंडिंग टू वेरियस ग्रुप्स बाय स्टेट अंडर दिस आर्टिकल, की जिथं डिस्क्रिमिनेशन कॉन्स्टिट्यूट होत नाही. सो इट इज टू बी रिमेंबर्ड की हे जे काही कन्सेशन्स म्हणतो आपण, रिझर्वेशन्स म्हणतो, ह्या डिस्क्रिमिनेटरी नेचर नाही. दे नो वेअर कन्फर्स अ राईट ऑन सिटीजन्स टू प्रोक्युअर अ जॉब ऑन अ गॅरंटेड बेसिस. रिझर्वेशन कम्स बाय क्वालिफाईंग सर्टन टेस्ट्स. रिझर्वेशन आपण जेव्हा म्हणतो की शेड्यूल ट्राईब्स आहेत, शेड्यूल कास्ट आहेत, ह्या ज्या कॉन्सेप्ट येतात ह्याच्याशी रिगार्डिंग बऱ्याच घटना दुरुस्ती अगदी रिसेंट होत गेलेल्या आहेत. तर त्याच्यानुसार आपण जेव्हा बघतो तर इक्वालिटी बिफोर लॉ किंवा ह्या ज्या इक्वालिटी, राईट टू इक्वालिटी जी कॉन्सेप्ट आहे ती वायडर स्कोप मध्ये येते. ओके, नेक्स्ट इट इज द आर्टिकल 17. आता इथं आर्टिकल 17च्या अंडर कॉन्सेप्ट आहे अबॉलिशन ऑफ अनटचॅबिलिटी. दिस इज अगेन अन एक्सटेन्शन किंवा एलॅबोरेशन आपण म्हणू शकतो कुठल्या कॉन्सेप्टचा, तर इक्वालिटीच्या कॉन्सेप्टचा, विच इज गॅरंटेड अंडर आर्टिकल 14. आता अगदी एन्शियंट टाइम्स मध्ये बघायला गेलं तर अनटचॅबिलिटी ही कॉन्सेप्ट फार प्रसिद्ध होती. ओके, सो इन 1955 there was a act brought which was known as the Protection of Civil Rights Act. ओके, जो वर्ड आहे अनटचेबल म्हणजेच काय, डिस्क्रिमिनेटरी प्रॅक्टिसेस काही सर्टन सेक्शन्स ऑफ पीपल साठी किंवा डिसएडव्हान्टेज जी लोक होती सोसायटीमध्ये त्याच्याशी रिगार्डिंग होते. आणि त्या कॉन्सेप्टशी रिगार्डिंग आर्टिकल 17 मध्ये आपल्याला संविधानाने फंडामेंटल राईट दिलाय की दो देर इज नो डेफिनेशन की अनटचॅबिलिटी म्हणजे काय, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देर हॅज बीन अ प्रोटेक्शन गिवन अगेन्स्ट द अबॉलिशन ऑफ regarding the abolition of untouchability. Okay, this is similar because it abolishes the concept of untouchability. Next, it is the Article 18, abolition of title. So according to this article, no citizen of the country is permitted to receive any title from any foreign country. However, there is no bar on the government of India to confer various titles and honors to its citizens on their performances in various fields, including defense services. At the same time, if we see, none of the employees of the government, while they are in case of their service, are entitled to receive any kind of emolument or any kind of job from or under any foreign state without the prior sanction of President of India. So when we talk about the abolition of titles, आपण abolition of untouchability पाहिलं, आर्टिकल 18च्या अंडर येतं abolition of टायटल्स म्हणजे किताब जो आपण म्हणतो की देशाच्या कोणत्याही नागरिकाला कोणत्याही विदेशाकडून कोणती पदवी स्वीकारता येणार नाही. पण ह्याला एक्सेप्शन काय येते, म्हणजे लाईक फॉर एक्झाम्पल आपण बघतो की पद्मभूषण वगैरे असे जे अवॉर्ड्स आहेत, मग ते काय आहे, मग त्याच्यामुळे आर्टिकल 18 नाही का व्हायोलेट होत, तर नाही होत. बिकॉज देर इज अगेन अ क्लॉज गिवन की हे जे संरक्षण आहे किंवा संरक्षण सेवा वगैरे करण्यासाठी असे जे नागरिक असतात त्यांनी जी कामगिरी केलेली असते, ज्यांनी ते वर्क केलेलं असतं, त्यांना हा सन्मान दिलेला असतो. ओके, दॅट इज नॉट अ टायटल गिवन. So it is permittable and it does not violate Article 18. So to sum up, for regarding the right to equality, Article 14, 15, 16, 17 and 18, they all together form the main elaboration of right to equality. Next comes the important right, which is regarding the Article 19. आता 19 हा जो आर्टिकल आहे, according to Supreme Court of India, the rights which are guaranteed under the Article 19, they are the natural rights. Okay, and they are inherent with the human personality to describe the free will and character of the citizens in the democratic polity.
म्हणजेच काय, अंतर्गत विविध प्रकारचे जे फ्रीडम्स आहेत, अधिकार आहेत, ते दिले गेलेले आहेत. So under Article 19, we have the freedom of expression, speech and expression. Secondly, assemble peacefully without arms, move freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of territory, to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये राईट टू प्रॉपर्टी सुद्धा आर्टिकल 19 मध्ये इन्क्लुडेड होता, बट 1978च्या 44th घटना दुरुस्ती अमेंडमेंटमुळे हा जो राईट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राईट होता तो 300A मध्ये नेण्यात आला, ज्याला लिगल राईट म्हणून मिळालं गेलं. सो द डिफरन्स बिटवीन फंडामेंटल आणि लिगल राईट जर बघायला गेलं तर फंडामेंटल राईट जे आहेत ते कधीही कोणाकडूनही घेऊ शकत नाही कोणी. ओके, दॅट कॅनॉट बी टेकन अवे बाय द स्टेट अंडर द गार्ब ऑफ लॉ. आणि लिगल राईट जे आहे इट कॅन बी टेकन अवे बाय द स्टेट ऍज अन अथॉरिटी ऑफ लॉ बाय पेइंग अप्रोप्रिएट कॉम्पेन्सेशन. So judiciary is empowered to examine whether there is a deprivation of legal right or not. So under Article 19, when we see, it is basically the freedom of speech and expression, भाषण आणि अभिव्यक्त. त्याच्यामध्ये निशस्त्र जमाव करण्याचे ट्रेड युनियन्स वगैरे आपण जे म्हणतो ते फॉर्म करण्याचं स्वातंत्र्य आहे. भारताच्या हद्दीत कुठेही मुक्तपणे वावरण्याचं स्वातंत्र्य आहे. पुन्हा देशाच्या कोणत्याही भागात निवास करण्याचं स्वातंत्र्य आहे आणि कोणताही व्यवसाय किंवा कोणताही व्यापार करण्याचं स्वातंत्र्य आहे. नाव वन थिंग टू रिमेंबर, हे जे राईट्स आपण बघतोय फंडामेंटल राईट्स, नन ऑफ द राईट्स आर ऍब्सोल्यूट, दे आर सब्जेक्ट टू सर्टन रिझनेबल रेस्ट्रिक्शन. म्हणजेच काय, आता जर का फॉर एक्झाम्पल आपण आर्टिकल 19च्या अंडर भाषण आणि अभिव्यक्त घेतलं, म्हणजे उद्या उठून अगदीच खराब बोलणं, वाईट बोलणं किंवा डिफेम अशा गोष्टी करणं, तर हे नाहीये. असं नाही कोणी म्हणू शकत की हा मी खराब बोलतोय म्हणजे माझा आर्टिकल 19 आहे, माझा फंडामेंटल राईट आहे की मी माझं मत मांडू शकतो. नाही, असं होत नाही. देर आर सर्टन रिझनेबल रेस्ट्रिक्शन्स विच आर ऑलरेडी गिव्हन बाय अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. म्हणजे जर तुम्ही बोलत असाल आणि जर ते आपल्या इंडियन सिक्युरिटीच्या अगेन्स्ट असेल किंवा डिफॉर्मेशन क्रिएट करत असेल तर त्या गोष्टी अलाउड नाहीत. त्या तुम्ही असं म्हणू शकत नाही की माझा आर्टिकल 19 व्हायलेट होतो म्हणून. ओके, सो दिस वॉज आर्टिकल 19 विच प्रोव्हाइड 6 फ्रीडम्स, 6 स्वातंत्र्य दिलेले आहेत, मूलभूत अधिकार. Next, it is Article 20 to Article 24, which constitutes the right to freedom of person. Okay, so as a person, त्याचा जो काही फ्रीडम आहे दॅट इज गिव्हन फ्रॉम आर्टिकल 20 टू आर्टिकल 24. ह्याच्या प्रोव्हिजन्स मध्ये त्यांनी काय दिलेलं आहे की फ्रीडम ऑफ प्रोटेक्शन अँड रिस्पेक्ट ऑफ कन्व्हिक्शन ऑफ ऑफेन्सेस अंडर आर्टिकल 20. म्हणजेच काय की कायद्याच्या नुसार जे काही प्रोसिजर्स आहेत ते करून ते किंवा त्याच्या अगेन्स्ट न जाता जे काही शिक्षा वगैरे जी त्याच्या अगेन्स्ट न जाता कुठला इंडिव्हिज्युअल असेल, कुठला पर्सन असेल तर त्याला तशी शिक्षा होणार नाही. सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 20, नो पर्सन इज पनिशेबल बाय स्टेट विदाउट द फॉलोइंग द प्रोसिजर लेड डाऊन बाय द लॉ. द प्रोटेक्शन गिव्हन अंडर दिस आर्टिकल ही ऍप्लिकेबल आहे सगळ्या पर्सन्सला, म्हणजेच नॅचरल लिगल पर्सन, सिटीजन्स असतील, नॉन सिटीजन्स असतील. ओके, अंडर दिस आर्टिकल इट इज रिलेटेड टू क्रिमिनल मॅटर्स. सो नो पर्सन कॅन बी पनिशेबल अंटिल अँड अनलेस त्याचे जे काही ऍक्ट्स आहेत, त्यांनी जे केलेले कृत्य आहेत, इट कॉन्स्टिट्यूट्स टू अ क्राईम. इन दिस आर्टिकल गॅरंटीज की कोर्ट जे आहे इट कॅनॉट ट्राय ऑल्सो और पनिश एनी पर्सन ट्वाइस for same offense. And in the language of law, article 20 च्या अंडर जर बघायला गेलं, इट इज नोन एज डबल जिओपार्डी. ओके, ज्याच्यामध्ये ते सांगतात की कोणतेही न्यायालय असेल, कोणतंही कोर्ट असेल, एखाद्या व्यक्तीला त्या सेम गुन्ह्यासाठी 2 वेळा शिक्षा करू शकत नाही. आणि हे याची गॅरंटी कोण देतं? इट इज द आर्टिकल 20. फर्दर इट गॅरंटी दॅट द अक्युज्ड पर्सन shall not be compelled to be a witness in his own case. म्हणजेच काय की दुहेरी संकट, म्हणजे तसेच कोणत्याही आरोपी स्वतःच्या बाबतीत तो साक्षीदार होण्यासाठी त्याला आपण किंवा स्टेट जे आहे ते प्रवृत्त किंवा कंपल्शन करू शकत नाही. दॅट इज अ फंडामेंटल राईट प्रोव्हाइडेड टू अ अक्युज्ड. Under Article 21, one of the important rights, fundamental right to every individual, it is Article 21, which is
the cornerstone amongst all the fundamental rights. This is the right to life and personal liberty. It only extends from the unauthorized legal acts of the state, but at the same time, it covers a wide variety of rights that are necessary for a natural person to lead a normal life. So under this article, it guarantees a natural person a number of rights like right to life living with dignity आहे, then it is liberty आहे किंवा रिस्पेक्टिव्ह लाईफ जी आहे त्या आर्टिकल 21च्या अंडर येतं. ओव्हरऑल बघायला गेलं तर राईट टू लाईफचा जो स्कोप येतो तो बराच वाईड आहे. म्हणजे रिसेंट एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर राईट टू प्रायव्हसीची रिगार्डिंग 2019-18 मध्ये झालेलं जे जजमेंट होतं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाचं, तर त्याच्यामध्ये बघायला गेलं तर राईट टू प्रायव्हसी वॉज अगेन आधी इम्प्लिसिट होतं ते, त्याच्यानंतर ह्या जजमेंट नंतर आर्टिकल 21च्या अंडर राईट टू प्रायव्हसी वॉज ब्रॉट अप. सो interpreting the provisions of Article 21 with the spirit of the preamble of Constitution kiva regarding the human rights concept, judiciary has brought number of rights under this purview of Article 21. So various fundamental rights आहेत, like right to health आहे, right to shelter आहे, पुन्हा right to pollution free atmosphere आहे, right to livelihood आहे, right to privacy, right to education, right to information. ह्या बऱ्याच राईट्स आहेत ते राईट टू लाईफ अंडर आर्टिकल 21च्या अंडर ग्रांट केलं जातं. ओके, आर्टिकल 21A ला 2002 मध्ये अमेंडमेंट करून जो एज्युकेशनचा राईट जो होता जो इन्क्लूड केला गेला होता, पण पर्टिक्युलर एक्सक्लुझिव्ह राईट म्हणून त्याला आर्टिकल 21A अंडर स्टेटस मिळालं बाय द 86th अमेंडमेंट 2002, ज्याला इट इज अन ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट की ऍज पर 21A to provide free and compulsory education to all the children from the age group 6 to 14 years without any discrimination. Okay. Next, it is the Article 22, ज्याच्यामध्ये protection आहे against the arrest and detention. आता हा जो राईट येतो 22चा, it is relating to protection against the arrest and detention. अटक आणि स्थानबद्धता ह्यापासून जे काही प्रोटेक्शन आहे, संरक्षण आहे. म्हणजेच काय इम्पॉर्टंट राईट का आहे, बिकॉज इट प्रोव्हाइड्स द प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजन्स फ्रॉम इनविन्सिबल ऍक्ट्स ऑफ द स्टेट. म्हणजेच काय, इट एम्पॉवर्स अ पर्सन टू नो द ग्राउंड्स की बाबा त्याला का अटक करण्यात आलेली आहे, इन केस इफ पोलीस वॉन्ट्स टू अरेस्ट अ पर्सन ऑन एनी क्रिमिनल चार्ज. मोर ओव्हर त्या पर्सनला पॉवर आहे किंवा राईट आहे टू कन्सल्ट अँड डिफेंड द इनोसन्स ऑफ द पर्सन, की बाबा एक ऍडव्होकेट अपॉइंट करून किंवा हॅव द राईट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मॅजिस्ट्रेट विदिन 24 hours फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट. However, in case of aligned enemies, there is no right conferred on persons to know the grounds of their arrest as a preventive detention measure. Okay, आता हा जो राईट अवेलेबल होतो that is available to the citizens. In case of arrest of any person, आता टेररिझम वगैरे सारखे जे चार्जेस येतात त्याच्यामध्ये जर अलाइन एनिमीज असतील तर त्यांना असा राईट नाही की त्यांना माहित पडेल की का बाबा त्यांना अरेस्ट केलेलं आहे. Okay, so this right basically has to be read in conjunction with number of other rights in the Constitution. Now, basing on the judicial pronouncements, judgments ahead during the period of detention, even in case of like other things like extortion ahe, a detainee jo ahe, he cannot be denied the basic fundamental rights and need to be provided, including the reasonable facilities with right to life and liberty guaranteed under 21. So though this right does confer a person to defend himself or herself on the grounds of arrest by police, the Constitution nor the criminal laws of India define the term what constitutes an arrest in the realm of law. Okay. Next, it is Article 23 and 24, which is the right against exploitation. आता हा जो right होता, it was adopted by the Constituent Assembly based on the jurisprudential aspects of the international law of human rights. म्हणजेच काय, एनी पर्सन असेल, मग तो लहान असेल किंवा अडल्ट असेल, he cannot be compelled to engage in any work that degrades the dignity and constitutes a contravention to life and liberty of an individual. For example, works like forced labor आहे, मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग आहे, प्रॉस्टिट्यूशन आहे, ट्रॅफिकिंग आहे, या असल्या कामांमध्ये कुठल्याही माणसाला कंपेल करून त्याला वर्क करण्याला भाग पाडण्याच्या अगेन्स्ट हा राईट जातो. ओके, इट ऑल्सो गॅरंटीज की चिल्ड्रन जे आहेत
They should not be employed in work below the age of 14 years, which deprives the tender age of childhood. So child labor जेव्हा आपण ही कॉन्सेप्ट बघतो, तो it is consent with this right and a right against the exploitation as a fundamental right. So there have been number of conventions, national legislations आहेत, government schemes आहेत, policies आहेत, even various judgments आहेत की ज्याच्यामध्ये right to need किंवा protection against such exploitation has been given, and duty, it is the duty of the state upon the state and also upon the people की बाबा असं काही एक्सप्लॉयटेशन होत असेल तर ते लक्षात घेणं गरजेचं आहे. Moreover, state is also empowered to extract compulsory service for public purpose without any discrimination, either to defend the sovereignty of nation or in times of major calamities. Next, it is Article 25 to Article 30. आता 25 to 28 चा जो राईटचा पॅच आहे दॅट इज रिगार्डिंग द राईट टू फ्रीडम ऑफ रिलिजन, आणि 29-30 आहेत ते मायनॉरिटीजचे रिगार्डिंग कल्चरल आणि एज्युकेशनल राईट्स येतात. सो जसं आपण बघितलं, सर्व धर्म समभाव ही जी कॉन्सेप्ट येते किंवा सेक्युलरिझमची जी कॉन्सेप्ट आपण म्हणतो त्याला अनुसरून being the land, आता इंडिया आपण जर जेव्हा बघतो there are many religions, unity in diversity जी कॉन्सेप्ट आपण बघतो, रिलिजन्स खूप सारे प्रॅक्टिस होतात. सो अंडर दिस आर्टिकल इट प्रोव्हाइड्स की इट ऍडव्होकेट्स सिटीजन्स जे आहेत they can profess, they can practice and propagate the religion practices, sentiments without hampering the rights and sentiments of other religion. म्हणजेच काय की per individual has his own right to choose his own religion. फक्त काय स्टेट जे आहे त्याला स्वतःचं रिलिजन नाही. इट कॅन प्रोटेक्ट पीपल ऑफ एव्हरी रिलिजन आर फ्री टू एस्टॅब्लिश अँड मेंटेन देअर इन्स्टिट्यूशन फॉर रिलिजियस अँड चॅरिटेबल पर्पज, बट दॅट ऑल शुड बी इन अकॉर्डन्स with the provisions of various laws. No government institution, no educational institutions or other institution managed wholly or partly by the states should be like at that time should advocate किंवा काही प्रमोशन करू शकतात. Any institution established, असे काही institutions आहेत की जे फक्त आणि फक्त त्या बेसिक रिलिजनला प्रमोट करण्यासाठी, ते मायनॉरिटीजचे राईट्स प्रोटेक्ट करण्यासाठी जर एस्टॅब्लिश झालेले असतील तर ते तसं करू शकतात. वेअरॅज अदर काही एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स असतील जे पार्शली किंवा होली स्टेट फंड्स थ्रू येतात, एडिंग्स येतात, तर ते असं प्रमोशन करू शकत नाही. हॅलो अश्विनी, प्लीज अनम्यूट युअरसेल्फ. सॉरी, प्लीज म्यूट युअरसेल्फ. ओके, थँक्यू. ठीक आहे. So when we talk about the right to freedom of religion, it again gives, it's not an absolute right. It is subject to peace, public order and morality, and also the other parts given under the fundamental rights. So right to आपण freedom of religion आपण जेव्हा म्हणतो की धर्म, जे खूप सारे धर्म असल्यामुळे देशाचे विविध कायद्यांमध्ये जे काही प्रोव्हिजन्स असतील त्यांना अनुसरून ते धर्म प्रॅक्टिस करण्याचं किंवा जो काही धर्म आहे तो प्रोफेस करण्याचा जो काही राईट आहे, स्वातंत्र्य आहे, दॅट इज गिव्हन and as a fundamental right under our Indian Constitution. Under Article 29 आणि Article 30 जेव्हा आपण बघतो, it provides the right to the minorities की त्यांचा एज्युकेशन, कल्चरल राईट्स आहेत ते प्रोटेक्ट होणार. Their cultural perspective is permissible under Article 29 and 30. In spite of the recognition of right of minorities by the international law as human rights as well as Constitution of India, अजून जरी बघायला गेलं in terms of minorities, it is confined only to religious perspectives. आणि जे डेफिनेशन आहे मायनॉरिटीची जी कॉन्स्टिट्यूट झाली पाहिजे, प्रॉपर इम्प्लिमेंटेशन झालं पाहिजे, तर ते ऍक्च्युली दिसलं जात नाही, इम्प्लिमेंटेशन बघायला मिळत नाही. And lastly, it is regarding the right to constitutional remedies. Now, this again forms one of the important rights as a constitutional remedy. म्हणजेच आता हे जे राईट्स आपण सगळे पाहिले ते जर व्हायोलेट झाले तर रेमेडी काय ते दिलं गेलं आहे आर्टिकल 32 आणि आर्टिकल 226 च्या अंडर. सो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्युशनल फ्रेमर्स, the constitution चे जे फ्रेमर्स होते, it empowered the judiciary, especially Supreme Court आणि High Court under Article 32 आणि Article 26 की to issue various directions in the form of writ to prevent the encroachment of breach of fundamental rights and also other rights. So
It was by the amendment of 44th 1978, and from number of judgments of the judiciary, it is an undeniable fact ki emergency, in case of emergency also, the right to move to the court to seek the remedy for the infringement of fundamental rights violation जर का त्यांचं आर्टिकल 21 चं झालं, right to life and liberty, then it cannot be suspended even in case of emergency. रिट्स म्हणजे काय येतं, इट इज अ ज्युडिशियल ऑर्डर की जे दिलं जातं टू द कमांडिंग पार्टी टू हुम इट इज ऍड्रेस की बाबा ते काम करणं किंवा टू परफॉर्म और टू सीज टू परफॉर्म अ स्पेसिफाईड ऍक्ट. अकॉर्डिंगली 5 टाइप्स ऑफ रिट्स आर गिवन which are recognized by the constitution. पहिला येतं habeas corpus, which means to produce the body before the court or to answer the court. म्हणजेच काय, एखादा मनुष्य आहे आणि तो रॉंगफुली जर अरेस्ट केलेला आहे तर इट इज नेसेसरी की त्याला 24 तासाच्या आत कोर्टासमोर उभं करणं गरजेचं आहे. Okay, and this is known as the writ of habeas corpus. If the court is convinced ki with the grounds stated in the application ki it will direct the authorities and of the police and state to produce the person before the court. In case if the person is arrested on the grounds of preventive detention, the court is expected to have an answer from the respective authorities. So writ of habeas corpus can be moved only in case person is not taken into custody or he is not produced before the court within the span of 24 hours after his arrest. Okay, now moreover it is the next, it is the writ of mandamus. It literally means command. Mandamus म्हणजे काय, तर कमांड देतो कोण, कोर्ट देतो कुणाला, अशा पर्सनला, वेनी पर्सन किंवा कॉर्पोरेशन्स असतील, बिझनेस ऑर्गनायझेशन असतील किंवा इवन इन्फिरियर कोर्ट असेल किंवा अदर ऑथॉरिटी असेल, टू डू दॅट ऍक्ट और टू रिफ्रेन फ्रॉम डुईंग दॅट ऍक्ट विच फॉल्स विद इन द ज्युरिस्डिक्शन. So basically ही राईट कधी प्रॅक्टिस होते, इट इज ओनली इन केस ऑफ पार्टीज हुज फंडामेंटल राइट्स आर डिरेक्टली अँड सबस्टॅन्शियली इन्फ्रिंज होत आहेत और इन इमिनेंट डेंजर ऑफ बीइंग सो इन्वेडेड. पार्टी अगेन्स्ट whom ही रिट जेव्हा इश्यू होते, सॉर्ट अँड सच ड्युटी मस्ट बी ऑफ पब्लिक नेचर, इश्यूज इट ओनली वेन द ऍप्लिकंट शोज द की तो रिसाइड करतो विद इन दॅट पर्टिक्युलर ज्युरिस्डिक्शन आणि लिगल राईट आणि त्याची ड्युटी परफॉर्म होणं गरजेचं आहे. प्रोहिबिशनचा जो रिट आहे, इट इज अ ज्युडिशियल रिट compelling the courts entrusted with judicial duties to keep within the limits of jurisdiction. म्हणजेच काय, जर एखादं कोर्ट असेल की जे मॅटर रेफर केलेलं असेल आणि ते त्याच्या आउट ऑफ द ज्युरिस्डिक्शन जर तो मॅटर करत असेल, म्हणजे पॉवर एक्सीड करत असेल, तर हे प्रोहिबिशनचं रिट हे इश्यू केलं जातं. ओके, quo warranto, lastly, it is the writ issued against a person who holds a public office to inquire whether he possesses the authority of not. म्हणजे काय, एखादं पब्लिक ऑफिसर आहे who is head of that public office किंवा person who is holding that public office, तर त्याची अथॉरिटी आहे का नाही हे विचारण्याचा जो रिट आहे, ऑर्डर आहे, द कोर्ट हॅज द डिस्क्रिप्शन टू ग्रांट और रिफ्यूज द रिट. इट विल नॉट बी इश्यूड अगेन्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज. And lastly, it is the writ of certiorari. Certiorari म्हणजे काय, the court issuing this writ acts as a supervisory jurisdiction. म्हणजे it is concerned with the conduct of trial. जे लहान म्हणजे इन्फिरियर कोर्ट्स मध्ये जे काही चालू असतं की वेदर कोर्टाने तो लॉ फॉलो केला आहे की नाही, ते ट्रायल प्रॉपर प्रोसिजरने होतीये की नाही. देअरफॉर जस्ट वी कॅन से की रिट ऑफ सर्शिओरी कॅन ओनली बी इश्यूड जेव्हा काही एरर ऑफ लॉ होतो इन फेस ऑफ रेकॉर्ड and not when there is error of fact. So these are the 5 issues. They form a part of constitutional remedies जेव्हा एखाद्या पर्सनचे फंडामेंटल राइट्स किंवा लीगल राइट्स व्हायोलेट होतात तेव्हा. And these are issued by Supreme Court and the High Court. त्याचे प्रोव्हिजन्स दिले गेलेले आहेत आर्टिकल 32 आणि आर्टिकल 226 च्या अंडर. ओके, आता नेक्स्ट पार्ट येतो, तो येतो डिरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, म्हणजेच राज्यघटनेचे मार्गदर्शक तत्वे. म्हणजेच काय की डिरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स दे हॅव द ग्रेट व्हॅल्यू. आता फंडामेंटल राईट्स आणि डिरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्सचा एक डिफरन्स येतो की फंडामेंटल राईट्स जे आहेत ते एन्फोर्सिबल असतात, वेरॅज डीपीएसपी डिरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दे आर नॉट एन्फोर्सेबल. फक्त एवढं आहे, बट स्टील दे फॉर्म अ इम्पॉर्टंट पार्ट. दे आर ॲज इम्पॉर्टंट ॲज दॅट ऑफ दी फंडामेंटल राईट्स.
सो इंडियन ज्युडिशरीनी वेरियस जजमेंट्समध्ये किंवा इवन विथ रिस्पेक्ट टू द युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन राईट टू डेव्हलपमेंट ऑफ UDHR वगैरे असेल, त्याच्यामध्ये सुद्धा त्यांनी कन्सिडर करून हे डिरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिलेले आहेत. मग डिरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स म्हणजे कुठले येतात, की इट इज बेसिकली की स्टेट जे आहे त्यांनी हे जे प्रिन्सिपल्स आहेत ते फॉलो करणं गरजेचं आहे. म्हणजेच काय, द स्टेट इन पर्टिक्युलर विल डिरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्युरिंग की ते जे सिटीजन्स आहेत, मेन अँड वुमेन, दे आर ट्रीटेड इक्वली अँड हॅव द राईट टू अन ॲडिक्वेट मीन्स ऑफ लाईव्हलीहुड. म्हणजेच आता जर आर्टिकल 39 पासून आपण जर बघितलं तर सर्व पुरुष महिला आहेत किंवा सिटीजन्स जे आहेत त्यांना समान हक्क आहे. कशाचा? उपजीविकेचा. ते लाईव्हलीहुड त्यांचं प्राप्त करण्यासाठी जे जे साधनं असतील ती उपलब्ध करण्यासाठी, त्याच्यासाठी शासनाने, त्या दिशेने शासनाने आपले जे काही कार्य आहे ते करणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट, द स्टेट शाल इन पर्टिक्युलर डिरेक्ट, हे डिरेक्शन्स दिले पाहिजेत. कशाशी रिगार्डिंग? की देअर शाल बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. म्हणजेच काय, सर्व पुरुष व स्त्रियांना समान कामासाठी समान वेतन प्राप्त होण्याच्या दिशेने शासनाने आपल्या धोरणांची दिशा ठरवली पाहिजे. अशा पद्धतीने हे डिरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स स्टेटने दिले गेलेले आहेत. आणि हे असेच सेम जसे आपण वरती कंपॅरिझन पाहिलं तसंच UDHR आणि इंटरनॅशनल कोव्हेनंट मध्ये ते कम्पेअर केलेले आहेत. नेक्स्ट, इट प्रोव्हाइड्स की स्टेट शाल विदिन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकॉनॉमिक कपॅसिटी अँड डेव्हलपमेंट मेक इफेक्टिव्ह प्रोव्हिजन्स. म्हणजेच काय, स्टेट स्वतःच्या लिमिट्स मध्ये इकॉनॉमिक कपॅसिटीनुसार वेरियस प्रोव्हिजन्स बनवणं गरजेचं आहे. टू सिक्युअर की बाबा राईट टू एज्युकेशन आहे, राईट टू वर्क आहे, किंवा लोकांना अनएम्प्लॉयमेंटच्या काळात जी पब्लिक असिस्टन्स देणं गरजेचं आहे, किंवा जे ओल्ड एज लोक आहेत, सिक पीपल आहेत, डिसेबल लोक आहेत, इन अदर केसेस मध्ये स्टेटनी कशा पद्धतीने ते मदत करू शकतं किंवा डेव्हलपमेंट करण्यासाठी काही पॉलिसीज, स्कीम्स वगैरे आपण बघतो, तर दॅट हॅपन्स ॲज अ डिरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. It also struggles for securing just and human conditions of work and maternity release. It also secures for the suitable legislation, free legal aid ची जी कॉन्सेप्ट येते ती सुद्धा ह्याच्यामध्ये अंडर डिरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट लिगल पॉलिसी मध्ये येते. The state shall, by taking suitable steps, by suitable legislation or any other way, to secure the participation of workers in the management of undertaking, establishment of other organization engaged in any industry. म्हणजे वर्किंग कपॅसिटी असेल किंवा एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड ज्या ऑपॉर्च्युनिटी साठी असतील तर स्टेट थ्रू जी काही मदत करणं गरजेचं आहे त्याच्या कपॅसिटीमध्ये राहून, तर ते स्टेट ह्या आर्टिकल्स थ्रू करणं गरजेचं असतं. हे आर्टिकल्स आहेत विच प्रोव्हाइड्स की स्टेट शुड गिव्ह सर्टन डिरेक्टिव्स. द मोर ओव्हर स्टेट हॅज विदिन द पिरियड की फ्री अँड कंपल्सरी एज्युकेशन, जो फंडामेंटल राईट आहे तो डिरेक्टिव्ह पण आहे, म्हणजे स्टेट पॉलिसीचा एक डिरेक्टिव्ह आहे, सो दॅट की कॉन्स्टिट्यूशनने जे काही ग्रांट केलेलं आहे फ्री अँड कंपल्सरी एज्युकेशन फॉर चिल्ड्रन अंटिल दे कम्प्लीट द एज ऑफ 14 years, that should be provided by the state also. Then raising the level of nutrition and standard of livings of the people by improvement public health. आत्ताच्या काळात आपण जर बघायला गेलो, कोविडच्या काळात जर पब्लिक हेल्थ कडे कॉन्सन्ट्रेट केलं तर वन ऑफ दी राईट टू हेल्थ तर जातोच फंडामेंटल राईटच्या अंडर, बट अलॉंग विथ दॅट डिरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स पण येत होतो. पुन्हा कन्झम्पशन जे आहे, अल्कोहोलिक कन्झम्पशन जे आहे त्याचं प्रोहिबिशन ऍट अ लेवल, अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ कन्झम्पशन, इंटॉक्सिकेशन्स आहेत, अल्कोहोल आहे, ड्रग्ज आहे विच आर इंजॉरस टू हेल्थ, त्याच्याशी रिगार्डिंग डिरेक्शन्स देणं हे अंडर आर्टिकल 47 दिलं गेलेलं आहे. देन जे आपले हिस्टॉरिक मॉन्युमेंट्स आहेत, काही ऑब्जेक्ट्स आहेत, ते प्रोटेक्ट करण्याचं सुद्धा डिरेक्शन इट इज गिव्हन अंडर दी DPSP अंडर आर्टिकल 49. सो अंडर द डिरेक्टिव्ह डिरेक्शन्स गिव्हन DPSP जे आहेत ते नॉन एन्फोर्सेबल जरी असले तरी दे फॉर्म एन इम्पॉर्टंट पार्ट ॲज दॅट ऑफ दी फंडामेंटल राईट्स. सो आर्टिकल जर आपण बघायला गेलं फंडामेंटल राईट्स तर इमिजिएट जो पार्ट येतो तो येतो डिरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ओके, सो 51 पर्यंत तो जातो. 51A जो पार्ट आहे, जो आपण मी तुम्हाला सांगितलं की तो 1978च्या घटना दुरुस्तीनुसार आलेला आहे की फंडामेंटल ड्युटीज जो पार्ट येतो तो नेसेसरी आहे. तो लेटर ऑन आणला गेला तेव्हा मेन कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये ते आणलं गेलं नव्हतं.
फंडामेंटल ड्युटीजचा पार्ट जेव्हा आपण बोलतो तर इट इज बेसिकली रिगार्डिंग दी अँशियंट टाइम्स पासून मॉडर्न टाइम्स पर्यंत जर जो अप्रोच आपण बघतो की धर्म किंवा ड्युटी जी आहे, नॉट ओनली राईट्स दिलेत हा ठीक आहे, पण आपलंही काही कर्तव्य आहे, आपले काही ड्युटीज आहेत, अँड दॅट आर गिव्हन अंडर आर्टिकल 51A. अँड दिस इज अगेन इन कन्सिडरेशन विथ दी UDHR कॉन्सेप्ट याच्यातून सुद्धा घेतलेले आहेत. इट इज द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976 की ज्याच्यामुळे आर्टिकल 51 ला एक क्लॉज लावून फंडामेंटल ड्युटीज आणले गेले. इट इज सायलेंट की त्यांची एन्फोर्सेबिलिटी अजून पण इन द कोर्ट ऑफ लॉ ऍज पर द केसेस ते डिसाइड होतं, पण बेसिक फंडामेंटल राईट्स जे दिलेले आहेत अंडर आर्टिकल 51A म्हणजे काय, आपला नॅशनल फ्लॅग आहे, आपला नॅशनल अँथम आहे, त्याला रिस्पेक्ट देणं, त्याला टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अँड रिस्पेक्ट करणं, तसा एक फंडामेंटल ड्युटी आहे. मोर ओव्हर टू चेरिश अँड फॉलो दी नोबल आयडियाज की जे नॅशनल स्ट्रगल, नॅशनल फ्रीडम आपले नॅशनल फायटर्सनी जे केलेले आहेत, मॉरल्स आहेत, त्यांचे व्हॅल्यूज आहेत, त्यांची जी फाईट होती आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठीची, तर ते रिस्पेक्ट करणं, टू चेरिश करणं. टू अपहोल्ड अँड प्रोटेक्ट द सॉव्हर्निटी, युनिटी अँड इंटेग्रिटी. म्हणजेच काय, आपण भारताचे नागरिक आहोत, तर व्हेरेवर वी रिसाइड दे नीड टू फॉलो द प्रिन्सिपल्स ऑफ अवर लॉ and extend their full support to uphold the sovereignty and integrity of India. It is our duty to refrain असे काही कमेंट्स करणं, असे काही स्टेटमेंट्स करणं की ज्याच्यामुळे आपली नॅशनल इंटेग्रिटी, आपली नॅशनल सॉव्हर्निटी हार्म होईल. No adverse comment should be given, and that is a duty of each and every individual. Then to defend the country and render the national services whenever it is called upon to do so. To promote the harmony and spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending the religion, linguistic and religious or sectional diversities, ज्या काही diversities आहेत, unity and diversity जी concept आहे ती याच्यामध्ये येते. Peace, harmony should be maintained. India being a secular country, it is duty of each and every one of us to follow that there is a common brotherhood, and not only to make speeches but to bring that implementation in effect. Okay. To value and preserve the rich heritage of our composite culture. म्हणजेच काय, आपली ड्युटी आहे ती टू प्रोटेक्ट द कल्चरल इन्स्टिट्यूशन्स अँड एनी मॉन्युमेंट्स ऑन एनी और एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया दॅट कॉन्स्टिट्यूट्स ॲज अ पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज. टू प्रोटेक्ट अँड इम्प्रूव्ह द नॅचरल एन्व्हायरमेंट इन्क्लुडिंग फॉरेस्ट आहेत, लेक्स आहेत, रिव्हर्स असतील, वाईल्ड लाईफ आहे, टू हॅव कंपॅशन फॉर द लिव्हिंग क्रिएचर्स. So it constitute a part of group rights or third general rights of international law of human rights philosophy. आपलं फंडामेंटल ड्युटीच्या अंडर इट ऑल्सो प्रोव्हाइड्स की डेव्हलपमेंट जे सायन्स टेक्नॉलॉजी मध्ये जे होतात, टू नीड टू एम्प्लॉय टू एक्सटेंड द बेनिफिट्स टू इट सिटीजन. मग जो यूज आहे सायन्स टेक्नॉलॉजीचा किंवा रिसर्चचा, की त्या इंडिव्हिज्युअल्स प्रमाणे त्यांना एनकरेज करून त्यांचे ह्युमन व्हॅल्यूज फॉस्टर करून इट विल लीड टू फर्दर डेव्हलपमेंट. आणि टू डेव्हलप दिस काइंड ऑफ सायंटिफिक टेम्पर, ह्युमॅनिझम अँड स्पिरिट ऑफ इन्क्वायरी अँड रिफॉर्म. दॅट इज अगेन अ फंडामेंटल ड्युटी. टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी अँड टू अब्जॉर्ब द व्हायलन्स. सो एव्हरीबडी हॅज द ड्युटी टू प्रोटेक्ट एनी प्रॉपर्टी जी स्टेटची असेल, अँड नॉट टू टेक एनी पार्ट इन एनी ऍक्टिव्हिटी की जे तिथं पीस तिथलं डिस्टर्ब करेल किंवा डिस्ट्रॉय करेल, सिक्युरिटी डिस्टर्ब करेल. अकॉर्डिंग टू दिस फंडामेंटल ड्युटी, इन केस ऑफ प्रोटेस्ट होतात, हरताळ होतात, बंद वगैरे जे स्ट्राईक्स आपण म्हणतो, विथ रिसॉर्ट्स टू डिस्ट्रॉइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट, किंवा आपण जे म्हणतो की पेल्टिंग स्टोन्स ऑन पब्लिक व्हेकल्स वगैरे, इट इज प्रोहिबिटेड. More, it gives the fundamental duty. It is a duty of every one of us to work in cooperation, help each other at all times. This provision again highlights that there is a spirit of common brotherhood and its significance to achieve the prosperity of individuals and nations. याचं एक्झाम्पल द्यायला गेलं तर अगदी आत्ताची सिच्युएशन कोविडची घेतली तरी सुद्धा चालू शकते. Then it is the duty of the parent or guardian to provide opportunities for education to his child, or as the case may be, what between the age of 6 to 14 years. Right to education ची concept जर तुम्ही पाहिली, it is our fundamental right. With along with that it is DPSP, and along with that fundamental duty सुद्धा आहे. आता हा जो क्लॉज होता फंडामेंटल ड्युटी मध्ये, इट वॉज गिव्हन बाय द 86th अमेंडमेंट 2002, ज्याच्यामध्ये इट वॉज इन्सर्टेड वेन द स्टेट मेड इट कंपल्सरी
to educate every child in the country की बाबा 6 to 14 years मध्ये free and compulsory education असणं गरजेचं आहे. So these are the schemes, the division of this fundamental rights, directive principles of state policies, fundamental duties. These all they go hand in hand with respectives to the ideological perspectives of the international law of human rights. So when we study the human rights in the Indian context, to sum it up, हे जे डिस्कशन्स होते आपले रिगार्डिंग फंडामेंटल राईट्स आहेत, डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स आहेत, इंडिया इज फार अहेड. सेग्रिगेशन केलेलं आहे अशा राईट्सचं, म्हणून आपण म्हणतो की सिव्हिल पॉलिटिकल फंडामेंटल मध्ये येतात, इकॉनॉमिक सोशल कल्चरल हे DPSP मध्ये येतात. सो कॉन्स्टिट्यूशन जे आहे इक्वली प्लेसेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन स्टेट as well as the individuals in promotion and the realization of the human rights. The incorporation of duties throughout the amendments पण झाले, they are all in tune, they are all in the philosophy with the human rights without discharging our duties that are legally casted on each one of us, the guaranteed rights cannot be released. Hence, it is our responsibility to discharge the duties which are cast on each of us before we claim the fundamental rights. So these were the things human rights in context to the Indian context जर बघायला गेलं तर मेन फोकस जातो पहिला इंडियन बिल ऑफ राईट्स आपण पाहिलं, त्याच्यानंतर त्यातले बऱ्याच गोष्टी सिमिलरली कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीने पिकअप केल्या होत्या फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, दॅट इज द संविधान, ज्याच्यामध्ये आपण प्रस्तावना पाहिली म्हणजेच प्रिएम्बल पाहिलं, त्याच्यात ऑब्जेक्टिव्ह होते, व्हेरियस फंडामेंटल राईट्स पाहिले, त्याचं कंपॅरिझन होतं विथ द UDHR इंटरनॅशनल कोव्हेनंट आहे. देन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी सॉ इट वॉज रिगार्डिंग the DPSP, Directive Principles of State Policy, and lastly it is the part regarding the fundamental duties. So all these things, they focus, they highlight the concept of human rights, basically giving them the status of fundamental, की ते का इम्पॉर्टंट आहेत, कुठले राईट्स आहेत की जे फंडामेंटल आहेत अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो कळालंय का सगळ्यांना? येस मॅम. काही क्वेरीज असतील तर तुम्ही विचारू शकता. मॅडम ही एक्झाम युनिव्हर्सिटीला किती मार्कांची असणार आहे? ऍक्च्युली दॅट यू कॅन आस्क टू मेन मॅम, Okay. ऍक्च्युली माधवी मॅम, हा ते तुम्ही त्यांना विचारू शकता. ओके ओके ओके. You will be having a MCQ test for 25 marks, Prathamesh. That is what the question you asked, right? Ma'am, Huh. yeah. Hello. Yes, Vijay. Ma'am, would you be sharing any kind of PDF or PPT with respect to the classes being conducted? Thank Probably you, ma'am. Desai ma'am would better answer this question. Yeah, sure. I'll share some kind of like PPT material if I get, but what PDFs or links in regards to that human rights and the concept which we have, we will send it to you. Roger, ma'am. I would also encourage you, Vijay, to visit the university website. There is some material for human rights there on the website. It's uploaded there, so you can go and check it out there. Ma'am, I appreciate the input, ma'am. I just, as a student, wanted to request, since the last semester we went through this particular pattern, and it was very helpful, the PDF which you people had shared, and it was very easy to comprehend all the notes which you had shared, ma'am. Yes, Thank you. as Desai ma'am has already said, she will be sharing. Yeah. Yes, absolutely, sure. Ma'am, just download to PDF file from university website regarding this subject. So it is the same. Sorry, can you repeat your question, please? Just I have downloaded 2 PDF of this subject, human rights. So these are the 2 different PDF files which I have seen. सो मीन्स ते सगळे दोन्हीचे सेमच असतील, म्हणजे आता जे तुम्ही जे आर्टिकल्स शिकवले
तर ते आणि हे म्हणजे त्याच्यात काही डिफरन्स नसेल ना असं हे. नाही नाही नाही, तुम्ही फंडामेंटल राईट्स नॉर्मली जरी गुगल केले ना तरी हे सेमच येणार आहे. म्हणजे इंडियन कॉन्टेक्स्टच्या अंडर आपण जेव्हा प्रोव्हिजन्स बघतो ना, जे लॉफुल प्रोव्हिजन्स आहेत ते तुम्ही कुठेही चेक केलं ना तरी ते सेमच असणार आहेत. फंडामेंटल ड्युटीज घ्या, डीपीएसपी घ्या किंवा फंडामेंटल राईट्स घ्या. इट्स जस्ट दी पार्ट की सर्व त्याची कॉन्सेप्ट पण युनिव्हर्सल आहे. ते तुम्ही गुगल केले तरी सुद्धा ते तुम्हाला रिस्पेक्टिव्हली जरी तुम्ही नोट्स करायचं म्हटलं ना तरी ते तुम्हाला मिळून जाईल. ओके मॅम, थँक्यू थँक्यू. But again, Ashwin, module 2 साठी ज्या corresponding notes आहेत ते that is there. I mean, even college has those notes for previous year students. We had shared those. So yes, I think with the approval of Desai ma'am, maybe we can share those to you all. Yes, absolutely, ma'am. That will be fine. Those with the HODs, and you will get those notes from your head of the departments. Yeah, in case, ma'am, if I have any extra material, I will post that also. Yeah, thanks. In group, ma'am, in our WhatsApp I'll give it to your respective authorities, and maybe they will forward it to you. Yes, thank you. Yeah. Yes, so I think we can, if Desai ma'am permits, we can end the session for today, and maybe we can catch up tomorrow at the same time, right? Yes, absolutely. If everyone is like well clear, like सगळ्यांना कळाला असेल टॉपिक व्यवस्थित काय एक्झॅक्टली आहे, तर आय वुड अप्रिशिएट. ठीक आहे, काही सजेशन्स असतील तर दे आर ऑल्सो वेलकम, की ते आपण उद्याच्या लेक्चर मध्ये थोडीफार इम्प्रुव्हमेंट्स करू शकतो. नाही मॅडम, हे सेशन खूपच छान होतं आणि खूप अंडरस्टँड झालं. म्हणजे कुठले आर्टिकल्स नुसार कुठले प्रिएम्बल तुम्ही जे सांगितले, फंडामेंटल राईट सांगितले, तर हे एकदम क्लिअर झालं. जे माहीत नसलेले पण काही गोष्टी कळाल्या. तर थँक्यू व्हेरी मच आणि क्लिअर प्रेझेंटेशन होतं तुमचं. थँक्यू. Okay, thank you so much, sir. Yeah. Great. Yes, ma'am. Maybe then we will continue tomorrow. The next part, the next units will continue tomorrow, ma'am. Yes, sure. Thank you. Thanks all. Thanks the participants. Yes. Thank you so much. See you all tomorrow. Yeah. Thanks, ma'am.